Þema ráðstefnunnar hvernig sækjum við fram í breyttum heimi? Framundan spennandi dagskrá sem snertir með fjölbreyttum hætti á samspili ferðaþjónustu og tækni og við vonum að þið njótið vel. Það okkur sönn ánægja að bjóða Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur, ferðamála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra, velkomna til að setja ráðstefnuna og við gefum henni nú orðið. Komið sæl, öll sömul. Það auðvitað venst ekki alveg strax að standa fyrir framan kameru og vera að ávarpa nokkur hundruð manns, en hingað erum við komin og mig langar að bjóða okkur velkomin og ég vona að þið muni eiga góðan og gagnlega ráðstefnu hér í dag. Ég ætla að nýta mínar mínútur í að fara svona yfir þau atriði sem að tengjast þessari ráðstefnu sem að framfer í dag og mér finnst skipta mjög miklu máli næstu misseri og svona þegar kemur að framtíð ferðaþjónustunnar á Íslandi. Þessi ráðstefna var auðvitað ákveðin löngu fyrir tíma COVID sem að svolítið eins og það hefði verið ákveðið þá í gamla daga af því það svo margt breytt. Ferðaþjónusta stendur auðvitað frammi fyrir ofboðslega miklum og stórum áskorunum og ég ætla ekki að gera lítið úr þeim en í dag erum við kannski miklu frekar að tala um tækifærin heldur en að fjalla í langa stund áskoranirnar. Í öllum krísum felast alltaf tækifæri. Og óháð COVID þá hefðum við staðið frammi fyrir þessum tækifærum og áskorunum en þær verða bara stærri og áhrifameiri vegna COVID. Íslensk ferðaþjónusta auðvitað burðarstoð í íslensku samfélagi og verður það áfram. Það breytir ekki því að hún mun breytast að ég tel allverulega næstu misseri og það skiptir máli hvernig hún breytist. Og það skiptir máli að við séum mjög meðvitað það hversu mikla stjórn við höfum á því hvernig hún mun breytast. Það að segja, við getum með okkar aðgerðum, áherslum, fókus, leiðarljósum og svo framvegis haft mikil áhrif á það hversu samkeppnishæf hún verður, hvar við getum sótt á sterka markaði til þess að greinin skilji eftir meiri fjármuni hér á landi, þar að segja að framleiðni verði meiri og verðmætasköpunin meiri. Við höfum lagt mikla áherslu við ríkisstjórn og þingið á svona frekari stuðning þegar kemur að rannsókn og þróun og þessu svona nýsköpunar og frumkvöðlunar umhverfi. Og ég vil hérna segja það skýrt, eins og ég hef margoft áður sagt, að þetta snýst ekki að velja milli ferðaþjónustu og nýsköpunar eða sjávarútvegs og nýsköpunar. Lykillinn að því að byggja upp sterkar atvinnugreinar að komast mikill í nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi inn í þær. Þannig að núna stöndum við fram fyrir því að við erum með laskaða ferðaþjónustu sem allir eru sammála að ætla að byggja upp að nýju. Við getum haft áhrif á það, hvernig hún byggist upp og ég vona að við öll sem erum hér séum sammála að það sé langbest gert með því að nýta öll möguleg tækifæri til þess að nýta nýsköpunar tækifæri og koma frekari sprotum og frumkvöðlastarfsemi inn í greinina. Við vitum að öll lönd muni keppast mjög þá ferðamenn sem að verða tilbúnir til þess að ferðast og þeir verða margir þrátt fyrir að við vitum ekkert hvort að ferðahegðun verði eins og hvort að fjöldin verði svo sami. Þá þurfum við einfaldlega svo ofboðslega lítið hlutfall, lágt hlutfall af heildarfjöldarferðamanna að ég í engum vafa að við munum að nýju byggja upp sterka og öfluga atvinnugrein á Íslandi. Þannig að það eru ótrúlega mikil tækifæri og ég vona að þið muni nýta þessa ráðstefnu og þennan tíma sem framundan, þetta tóm sem við því miður þurftum að fara í, að við gerum það besta sem við getum úr því, til þess að við komum saman sterkari út úr því. Það skiptir líka máli kannski aðeins að endurstilla fókusinn á hvað við ætlum að leggja áherslu, hvað við viljum og hvernig við sækjum það. Ég held að þetta sé tækifæri til þess líka að huga vel að því að vera ekki allt fyrir alla, heldur ákveða svolítið í sameiningu hvers konar ferðaþjónustuland við viljum vera. Og við erum ekki að finna upp neina sér íslenska nýja leið núna, við erum einfaldlega að byggja á þeim grunni sem við höfum verið að leggja. Það að segja, við erum með jafnvægisásferðamála sem áfram verður lykilstýritæki í íslensku ferðaþjónustu. Við erum búin að koma okkur saman stefnuramma og leiðarljós til ársins 2030, verkefni sem við gerðum saman, atvinnugreinin stjórnvöld, það að segja bæði ríkisvaldi og sveitarfélögin. Við erum þar með mjög skýr leiðarljós það hvert við viljum stefna og það enginn að fara af þeim breytum í þessu ástandi. Við erum einfaldlega hér að segja til þess að auka líkurnar á við náum þangað að þá þurfum við að stóra auka notkun á tækni og nýta öll þessi nýsköpunar tækifæri inn í greinina.
Þannig að það sem ég að reyna að segja hér að við erum í rauninni ekki að hefja eitthvað samtal núna mikilvægi nýsköpunar í ferðaþjónustu. Við erum einfaldlega að segja, núna gefst kannski óvæntur tími til þess að hugsa mjög vandlega hvernig við getum nýtt þessa nýju tækni, nýju tækifæri til þess að við séum sterkari. Við munum þurfa að huga mjög okkar svona samkeppnisforskoti. Við höfum auðvitað samkeppnisforskot þegar kemur að náttúru landsins, mannauðin sem hér þeim tækifærum í að verða raunverulega sjálfbær í ferðaþjónustu og svo framvegis. Þannig að það sem ég kannski að reyna að segja hér við ykkur í dag að mörguleyti erum við bara að halda áfram á sömu vegferð, það að segja við erum áfram sammála mikilvægi nýsköpunar í ferðaþjónustu. Nú gefst einfaldlega óvæntur tími og svigrúm til þess að sækja fram þar. Það sem skiptir mestu máli að nýta tæknina til þess að ná fram því samkeppnisforskoti sem við þurfum til að mynda þegar kemur að bókunarkerfum, hvort sem að það fyrir þau viðkvæmu svæði sem að við hér eigum saman og ferðamenn vilja sækja heim til þess að stýra á þeim stöðum, en sömuleiðis þegar kemur að bókunum ef okkur myndi farnast að finna nýjar leiðir til þess að koma í veg fyrir alltaf fjármagn sem fer til bókunarsíða erlendis, það væri til mikils að vinna þar. En það kemur auðvitað ekkert í staðinn fyrir fólkið sem vinnur í ferðaþjónustunni og atvinnugreinin auðvitað byggð upp af öflugum einstaklingum og þeirra hugviti og þeirra krafti og þeirra fólk framsakið og tekur áhættu og stofnar fyrirtæki og við viljum auðvitað halda í þann mannauð og það er sá mannauður sem að gerir áfangastæðan okkar góðan en það er líka fólki sem að býr hér sem ekki endilega að starfa í greininni og þess vegna þurfum við auðvitað að vinna áfram eins og við höfum alltaf lagt áherslu á saman með fólki sem að íbúum Íslands. Og lokum langar mig að koma því skýrt á framfæri sem að ég nefndi áðan að við erum öll saman í því að byggja upp sterka ferðaþjónustu að nýju. Áherslan á nýsköpun og tækni inn í greinina til þess að gera hana sterkari. En ég vona að þið muni nýta þennan dag hér í dag til þess að leyfa ykkur að hugsa stórt, hafa kjark til þess að þora að hugsa hlutina upp og nýtt, þó þannig að við séum áfram að byggja á allri þeirri reynslu og þekkingu sem að Íslands samfélag hefur þegar kemur að ferðaþjónustu. Ég hlakka til að taka þátt í því verkefni að gera Íslenska ferðaþjónustu 2.0 eins öfluga við getum og ég raunverulega trúi því að við höfum öll færi til þess að gera nákvæmlega það. Sína Jungerstad framkvæmdastjóri Group Now og fyrrum þróunarstjóri Wonderful Copenhagen. Hún starfar náið með fyrirtækjum og stofnunum sem vilja tryggja að samvinna ferðaþjónustu og nærumhverfis sé sem farsælust. Í dag ætlar hún að fjalla mikilvægi nýsköpunar og sjálfbærni í endur uppbyggingu ferðaþjónustu. We welcome Sine. Hello everyone, my name is Sine Jungerstad. I'm the CEO and co-founder of Group Now. And I'm excited to be here today at the Iceland Travel Tech conference speaking to you all about how to move forward and discussing it later in the panel as well. And I think this is a really important conversation to have because in many ways we all feel a little bit like we're either in full stop mode or in pause mode, or this is difficult. And we just want to fast forward to a future ahead, a future much better, or at the very least press play and start reimagining, start rebuilding our destinations in a new, better way with innovation and sustainability. And that's what I'm going to be talking about today. So let's just get straight to it. I will share my screen with you here. Because I think many of us feel like this. We feel that we're sitting at home, just looking at a screen and waiting for the future to load. And so why even discuss this? Well, it's important to have this conversation because the future is not set in stone. The future is something that we can reimagine together and we can rebuild, reshape. And that's really what today is all about. Looking ahead, though, doesn't mean not looking back and learning from the past. And I think this is one of the most important lessons of the past, illustrated in what must be one of the world's most famous graphic illustrations
of flatten the curve, but this is the tourism version. And basically the key message here is that we learned, and we have learned over the past years, that there is such a thing as too much tourism in order for local communities, destinations, local livability, natural habitat, cultural heritage, and so on to thrive. And so before that, there has been a tendency to look at tourism as something we just needed to maximize, tourism growth as a goal in itself. I think over the past years, we've increasingly had discussions and learned that that is not the sustainable way forward. We need to flatten the curve of tourism growth in line with the destinations, in line with the environment, in line with local communities, to make tourism not something that is despite of or separate from local lives or local environments, but in fact something that supports and sustains it as well. You could say that we actually don't want it like this, we want it more like this, where the tourism is more balanced throughout the year with no high seasonality, as you can see on the high curve, but below tourism carrying capacity, of course, throughout the year. This would also be more sustainable for tourism businesses moving forward. So this is the key lesson that we take with us from the past. I'll get back to a little bit more of the lessons from the past. But I think let's start off with the optimistic message that most of us have seen from Italy. Now, I don't speak Italian, but I know what it means. Everything will be okay. And I like this message, and I am optimistic as well. But I do have one condition. I think everything will be okay unless we repeat ourselves. And so that's what today is also about, taking lessons from the past in moving forward. I'll talk about rebuilding our destination. I'll talk about that through these topics, through the travelers, where are the travelers at? What are they thinking of traveling right now? The destination, how do we open our destinations and stay open moving forward? The Corona narrative, what is now the perception of tourism and the perception of our destinations in the minds of both travelers and locals? And finally, the goal of success. Where do we end up? Where do we want to end up? So let's just dive in. First off, the travelers. Now, I collected this, what I call the memories of the past days of travel. And it does look like a very long time ago, right? So this is in front of Mona Lisa at the Louvre, with a packed room with tourists taking pictures, or you see from Venice, a packed city of visitors coming into this historical place, or the Blue Lagoon in Iceland, perhaps a little less packed, but still loads of people enjoying this wonder. And below to the right also, you just have not an overcrowded room, but just a full room of convention delegates. And looking at this, it does feel like it's so long ago already. Over the past few weeks, we went from, in many places, over tourism, in some places just a lot of tourism, to no tourism at all. And so these days of the past should stay with us in moving forward. I'll get back to that as well. But now, of course, we're dreaming a little bit. We're dreaming again of going back to the days of traveling. We want to return to discovering the world, visiting each other, and learning new things. And we can see that, of course, we're expecting that first to be primarily domestic, regional, and long haul. So this is an expectation that is more or less all over the world, the same idea of how we will start to travel again. And we see that nearly 2/3 of US travelers can't wait to travel again, and 75% of Europeans actually think that international travel will resume by October. But at the same time, we cannot deny that this happened and is still happening. The pandemic is upon us. So when we talk about before and after Corona, I think we need to realize that we're talking about after Corona as in after we experienced Corona for the first time, after we realized there was such a thing as a global pandemic. And then we can talk about an after or post-vaccine scenario, which is something different, much further ahead. But just facing up to the fact that there is such a thing as Corona, and that's also influencing not necessarily how we dream, but how we act upon our dreams. Now, only 1 in 5 Britons actually want to lift lockdown, and 63% of Americans don't want visitors in their own communities right now. Now, why is that? You can see that actually from this word cloud. This is from research done by destination analysts in the US, a weekly survey they do of 1,200 US travelers, where they've asked for one word from Americans that best describes how they feel about travel right now. And I don't think it takes a very sharp analyst to identify the key word here, but I highlighted it anyway. And the key word is, of course, scared.
people are scared to travel right now. And this impact or this factor of fear is something that we need to take in consideration in terms of how we rebuild our destinations in the coming weeks and months and years even. And we see the same in this survey of Oliver Wyman of Chinese travelers. This is of the 37% of Chinese travelers that say they plan to travel less post-pandemic. The key concern is that the virus might come back. 78% of Chinese travelers say that they plan to travel less because they are afraid the virus might come back. You also have 58% that point to financial distress. But on the optimistic side, or perhaps on the other side of this, you have 47% of the respondents that say they will not change how they travel, and you even have 12% of the Chinese travelers surveyed that say they want to travel more. And what are they dreaming of? Because this is also interesting in terms of how we open up destinations and which destinations can actually expect what kind of travelers. This is a list of dream destinations in Chinese travelers. This is based on research done by China Academy of Social Sciences via Dragon Trail Interactive, where I came across it. And these are the destinations that Chinese travelers dream of pre-virus and post-virus. And what you can see is that pre-virus, US was the top destination that everyone was dreaming of. Whereas if you look post-virus, the US is not even on the top 10 list. But new destinations like Switzerland and Iceland in number 6 is really now on the dream destination list of Chinese travelers. Now, this is interesting because why these destinations? I think part of the answer comes here from a survey of US travelers. And the reason why I skip between US and Chinese travelers is because we're actually in somewhat of a unique time period where we've all experienced the pandemic on our lives. And so I think it makes sense to look at different nationalities of travelers to see how they are motivated or not motivated to travel and their perception of tourism in general, because I think it will be indicative of how other people will be traveling as well. Now in the US, and this is again destination analysts data, US travelers answer that they won't visit any place where there's a lot of people, spending more time on individual things, outdoor activities, camping, instead of relying on others to clean, or post-pandemic activities like going to the beach. It's very much outdoor. You can see hike as well, spending time with family. And if you look at this one from Chinese travelers and how they view transportation post-virus, now the purple or pink one this is the means of transportation that they will use less after the virus, and the green one is that the means of transportation they will use more after the virus. So what's interesting is that you can see self-driving, hiking and cycling is really something that the Chinese travelers expect to use much more post-pandemic. Planes, more or less the same, but then trains, ships, and tour buses will be used much less by Chinese travelers post-pandemic. So basically what this shows is that there is a desire for less crowds, less perhaps exposure or contact with other people, or at least with lots of other people, and more demand, more preference for more isolated sole individual or smaller group activities. Now, I know I'm speaking very fast. Moving forward to what we really want to talk about is how to open our destinations and how to stay open. I think there is no question that we're now perceiving safety, sanitary measures as part of that differently, and it's not just something we hope for, it's demanded. We want clean, contactless and crowdless as the new standard. And so you could say now safety is an expected service. We were expecting clean before, but we have a completely different perception of what that means. And then of course, in the end, safety will also be part of a control measure on how we control the virus and the spread of the virus moving forward. This one is from Simply Flying, basically identifying 70 areas of sanitized air travel and how air travel will change, or the air travel experience will change for most of us or for all of us moving forward, both with new technologies introduced in terms of thermal scanners and CT scans even, and different things, sani-tagged bags and so on, but also, in terms of not having an in-flight magazine that we can all sit and touch, introducing an in-flight janitor that will clean more frequently, and so on and so on. So basically, air travel experience will not be the same.
Also the same for accommodation, sanitized accommodation. All the major hotel chains are introducing new hygiene, new cleaning standards. Also working with new technology, high touch points, UV light technology, but also taking out pen and paper from the rooms. So I think this is interesting. This is not just high tech. This is actually identifying what do we all touch, and where are these touch points that we can just take away or change how we approach. Now, of course, there is a lot of new technology coming in that will help us and facilitate this. From Aura Aware here, you have technology that will help you that will help remind us of keeping our physical social distance. And you have here from Attractions.io, they're offering a social distancing package for attractions with tickets on your phone. You can buy time slot ticketing and ordering food in the app, virtual queuing, etc. But there are also more extensive, like you can say, cross-destination or cross-national technology that makes sure or controls also the spread of the virus. So in China here you have the Alipay health code. So that's Alipay working with the Chinese government and introducing this health code that is basically your access to all kinds of offerings, restaurants, attractions, transportation, etc., etc. You have to show that you have your green health code to enter. Whereas if you have the yellow code, it means you should self-isolate, and the red code means that you've already been diagnosed with the coronavirus. So this is what you can say nationwide technology to control the virus, but this is not something that we just see in China. Most countries and nations are introducing different measures of COVID trackers or making sure that you know where it's moving and alerting people that have been exposed or will be exposed or have been exposed. And so moving forward, technology like this will both be part of making us feel safe, but also in controlling how we move around and who we are exposing ourselves to, or who we are exposing the virus to. Now, it's not all technology in reimagining how we open our destinations and how we stay open. I really love this example from Lithuania, the capital Vilnius, where they are reimagining public space, opening it up and offering it, in a sense, to restaurants and cafes, making it available for them to put their tables out in a much broader space and of course, with safe distance between tables, and that will enable them to stay open, even under measures of social distancing. This example is reimagining the restaurant in Amsterdam by Mediamatic, a new restaurant experience that also taps into the requirement of social distancing, but offering different experiences. And I think this is really exciting about the period that we're moving into, is not just making solutions that will feel half, or you can say like an almost experience. It would have been an experience if we were not in this situation, but rather reimagining new experiences that are based on the situation that we're in, but offer a different kind of experience. But of course, we all now have a different mind in terms of how we see the world. So it's not just what the different companies can do to offer clean standards or different kinds of experience. There is a massive narrative, I call it, but the narrative of destinations that come from the experience of Corona. Now, this picture is from the big convention center in Madrid, the Thema, during the Fitur. In January. I was actually there myself for the first time. And so this is how it looked in January, and this is how it looks now. Now, we've all seen really horrific pictures around the world of different destinations, and they have influenced how we see these places. Now, we've also been inspired, I think, with people singing on balconies in Italy and in Spain. You do get a sense of a culture that you would, in fact, like to experience. But we've also seen horrific images from many places in the world that influences how we see this destination and our appeal, and the appeal of the destination to travel there. I think one interesting example is Wuhan, the Chinese city that we are now all familiar with by name, and has, of course, an image that has been affected by this whole
by this whole crisis. But what's interesting is that from the data from the China Academy of Social Sciences actually show that Wuhan is now ranked the #1 domestic destination in China. And it's interesting, well, of course, there is a certain aspect of wanting to experience where it all happened, and also I think national pride in how it was dealt with. But I thought this was an interesting article from Skift on how new virtual tours in Wuhan are also dispelling or trying to work against the coronavirus city reputation, showing Wuhan from a different side with different perspectives. And so this is interesting because I think we've all experienced a major rise in new virtual technologies, or just not necessarily new technologies, but the popularity of virtual technologies across destinations as part of this pandemic, as part of the response to quarantine, how to experience from home. But how will we use this technology moving forward in reopening our destinations? I think that's actually a really, really interesting example, that through virtual tours, we can represent our destinations in new ways, dispelling coronavirus city reputations moving forward. Now, Helsinki is a really strong example of working with virtual technology. Also, way before the coronavirus, Helsinki had an ambition, or has an ambition, to become the virtual capital with a digital twin of Helsinki city center in virtual technology. Now, what's interesting is that that's, of course, working with this for a longer period has also made them capable of really tapping in and making full use of this technology in response to the pandemic as well. And so for the May Day celebration, which is very big in Finland, they actually made a huge virtual event, which is, as you can see, in a virtual space, but it's the digital twin of a very famous central square in Helsinki with a huge concert. And to the right, you can also see all the digital avatars, or the people that were there, their avatars meeting in the square. So it's definitely social distancing, but it's also reinventing the experience of celebration and concerts. But it doesn't all have to be like huge, massive events. I think we're seeing now that virtual technology can really help us in also just everyday more perhaps normal activities. From a virtual NYC site tours, they've now launched that you can experience the different meeting spaces of New York City virtually before booking. Now that we're limited from visiting them physically, this is a new approach, but I think in moving forward, this could very well be an approach that would both be time efficient, but that would also make it more efficient to choose. You can visit more and select just the right meeting space for you. And you could imagine this in multiple other contexts, like before you go to a place, you can meet digitally. We've all become very accustomed to meeting in this way. You can meet your host, or you can even have a virtual tour of the apartment, feel safe and reassured about the safety of the apartment and about your booking of the place before you go. So I think this is some of the things that we'll see from virtual technology moving forward. Now, it's not just the individual company or the individual brand doing these things. In Singapore, they were very keen to launch a big initiative across hotels, restaurants, public spaces, shopping malls, etc., in terms of cleaning standards, quality marks, to make people feel reassured that it is indeed living up to a new standard of clean. But we've also seen just recently the launch of Clean and Safe, the Clean and Safe initiative by Tourism Portugal, working with the tourism industry to ensure that they live up to these new standards, but also, of course, enabling them to do so, and in telling the story, because this also becomes part of the Corona narrative. I think in the future, what we will see is that the destinations that manage the balance between positively communicating and reassuring travelers that this is in fact a safe place to visit, without necessarily coming off with a huge greeting, say, oh, by the way, we're not contagious, which is maybe not the right way to welcome people. But this is, of course, not only about the visitors or the travelers, because there is also a need to feel safe and reassured as locals. And I think this is something that we have perhaps not discussed that much throughout the past weeks of the pandemic. But in the days of the pandemic, we did see across the world in different destinations reactions against tourists as the virus spread us. And this picture is from Bala, Wales,
pandemic exclamation mark stay home idiot tourists. And I think this is interesting because how has the perception of locals, how has the perception of tourism among local residents been influenced by the pandemic moving forward? And I think I saw Destination Analyst has done research where they asked Americans, how would you feel if you saw an advertisement today promoting your community as a place for tourists to come visit when it is safe? So the key word, of course, or the 4 key words here is when it is safe. So it's not a question of now, but in the future when it is again safe to travel. And if you look at the results here, what you can see is that so almost 31% are neutral in terms of this question, but you have almost 20% that would be unhappy to see an advertisement, and almost 17% that would be very unhappy to see an advertisement promoting their community as a place for tourists to come visit when it is safe. So there's a big issue of also reassuring locals about the safety of visitors, of tourists coming to communities. And I think we will also see this as part of how we reopen, that there will be an initial reaction. And the more proactive we can be about that in our dialogue conversation with locals, I think the more successful will be our reopening. But then again, I think the long-term success of tourism also depends on this conversation, this continued dialogue with locals on the role and contribution of tourism. And that leads me to the 4th topic, which is the road to success. Now, the road to success in reopening, rebuilding our destinations with innovation is guarded by, well, it can feel like it's guarded by or blocked by the coronavirus, but I would say it's guarded by the lessons of the past. These are the lessons that we need to take with us. We need to remember and use in moving forward. Now, what do I mean by lessons of the past? Well, in short, we've already seen the pictures or the memories. We've known for quite some time, that a new business model is needed. It's urgently needed because the tourism development that we've been seeing over the past years is most certainly unsustainable, having an increasingly negative impact on local lives, on our local communities, our environments, our cultural heritage, and so on. So we've been talking about sustainable tourism for quite some while. But I think now, in many ways, the coronavirus can actually help us or support us or maybe just push us towards really rethinking how we work with the tourism business model. We will have to anyway, because before we discussed it as something we need to shift from tourism growth as a goal in itself to tourism as a means to better communities. But we will have to shift from tourism growth as the core of our business model, because in many ways, well, first of all, we're looking at a world that is less traveled and will be less traveled for at least the coming years. But also our individual products will be much more appealing if we can demonstrate that we are limiting, in fact, the number of visitors to our museum or to our hotel or our restaurant. We don't want the massively crowded rooms. So we will have to reimagine our business model in making the exclusive or making the less crowded, the escapist experiences appealing to more, but also making them viable as a business model. Now, of course, the reason why we've talked about this before, and we will continue to talk about it, is what I just said before. We need the locals not just on board with tourism. This is not about asking locals what they can do for tourism, or if not they like what we are doing with tourism. Tourism needs to work for the locals. So it's not about ask not, or what I say is ask not what locals can do for tourism, ask what tourism can do for locals. This is about making tourism a force for good, make tourism relevant again. And I think what we've known is that it takes a village, and we've known this for a while as well. Tourism, or the destination, really is a visitor economy. The destination is an ecosystem, and we're all dependent on each other in this ecosystem. So whether or not you have a hotel or a restaurant, you are fully dependent on the other items or the other part of your destination, because just the fact that there is a room, an isolated room with a bed, is not enough to attract visitors. You need a full ecosystem for the destination to be appealing and to be somewhere that someone wants to visit. And you also need the locals on board for that, because in many ways they are part of that destination. They are living there. And the whole reason why tourism is because we believe it will create better communities. And I think in many ways,
the experience of the coronavirus has demonstrated the importance of the community to all of us, but also shown us the power of the individual choices that we make, and that individual choices can indeed have a collective impact. Now, for the past weeks, that individual choice has been for many to stay at home, stay quarantined, which has had a collective impact, which has been the way that you could support, that you could in fact do the best possible for your community and for your society. I think that mind shift is something that we should, that mindset is something that we should take with us moving forward, because we will need to change the way that both that we travel and that we see travel and tourism, not just based on what the travelers do and what they demand, but also from the provider's perspective. Now, I've talked before about code breakers and innovators, because I do think that reinventing our business model, we need code breakers. We need companies, we need individuals that break with the code of their DNA and reinvent how they work with it. Now, KLM here is a really good example. They closed their route between Brussels and Schiphol in Amsterdam, and instead put in, together with the Dutch railways, they put in a train on the same route. But what I've also seen during this coronavirus is code breakers throughout the past weeks and months of the pandemic. Now, this example is from Thai Airways, and Thai Airways actually changed their loyalty program to award miles, points to their customers who are staying at home. So what you could do is you would enter your location, your GPS location, and if you stayed within that location or 100 meters within that location, you would earn miles that you can then later on spend on traveling when traveling is once again safe and allowed. I think this is really clever because it's both reinventing your relevance, it's Thai Airways supporting a community society priority to stay at home, but it's also business smart because it's encouraging people to then travel again when there is in fact a time to travel again. And so I think the road to success is paved by this. The road to success is paved by innovation and collaboration and the development of a new business model. And we've seen throughout the corona pandemic that tourism is in fact able to reinvent their relevance in support of a much larger agenda. And so I think we should take that moving forward, because the road to success is paved by our shared responsibility to people, place, and planet. And the old measures of success in terms of quantity, in terms of bed nights or visitor numbers, is no longer viable. And so we need to invent new measures of success, not bad business, but new ways of doing business, more healthy, sustainable business models that support our overall much more important agenda of people, place, and planet. So we all knew that the old model was broken, and so let's fix it, and then everything will be okay. So let me just stop sharing my screen and instead thank you all for paying attention to me for this long now. I'm looking forward to the panel discussion that we'll have later on, where we can further discuss some of the ideas and topics that I presented here. Thank you very much. Nú bjóðum við Ósk Heiðu, forstöðumann markaðsdeildar Póstsins, velkomna. Hún segist spila til að vinna. Góðan daginn. Markaðsmál til sóknar, spila til að vinna. Eru ekki svolítið að vinna með það núna? Ég nú aldrei hrædd það. Við skulum hans fara yfir þetta. Hvað getum við gert í nýju markaði, nýjar leikreglur til að ná enn meiri árangri? Það mjög erfitt þegar ytri aðstæður rífa harkalega í handbremsuna. Einmitt þegar allt var á fleygi ferð. Það tekur orka að breyta, en það er orka sem fer ekki til spillis. Í dag þá verðum við öll að vera bara alvöru. Vertu þú. Nýttu öll þau tækifæri sem þú hefur til að eiga samskipti og samtali markaðinn. Það var töfrarnir við samfélagsmiðla að þú getur bara búið til þinn eigin fjölmiðil þar sem þú getur komið á framfæri því sem þú hefur fram að færa. Þín rödd, þinn persónuleiki og bara þitt vöruframboð og allt þetta dásamlega sem að þú veist að þitt fyrirtæki er fram að færa. Staðan er nefnilega sú að fólk og fyrirtæki með alvöru metnað sem að ætla að leggja allt sitt undir og svo sannarlega spila til að vinna, þau gefa allt í botn.
Kosturinn sá að núna getum við hugsað hlutina svolítið upp á nýtt. Við erum að hlusta, við erum að læra og við erum að eiga raunverulegt samtal í markaðinn. Við erum búin að gera nóg. Það má ekki segja það. Nei, við getum alltaf gert betur. Við getum alltaf náð betri árangri og ekki síst eins og staðan í dag. En hvar á að byrja? Engin fróða, ekkert rugl, bara alvöru fólk, alvöru aðgerðir og bara innpakkað gott vöruframboð, einföld skilaboð til markaðarins, alveg eins og þú gerir hvað best. Því að við erum að tala það að þetta eru þarfir markhópsins núna, ekki á morgun, ekki fyrir mánuði, heldur núna. Hver markhópurinn? Ertu að hlusta á hann? Hvað hann að segja? Og hvað getur þú gert til að svara þörfum og óskum þeirra núna akkurat á þeim stað sem hann stendur? Því að þegar öllin botnum hvolft, þá erum við öll viðskiptavinir einhvers staðar. Og þú þekkir alveg muninn á góðri og slæmri þjónustu. Þú þekkir líka alveg muninn á því hvað fyrirtæki að gera vel og hvað fyrirtæki að gera illa. Þú veist þetta, ekki missa af tækifærin til að gera betur því að það svo sannarlega verið að tala út á markaðnum og íslensk ferðaþjónusta hefur athygli íslenska markaðsins núna. Við vitum öll, við ætlum öll að fara í sumarfrí, við ætlum öll að fara út að leika eftir að vera búin að vera inni núna í svolítinn tíma. Þannig það eru allir að horfa og það eru allir að hlusta og það sko gull í því. Þau eru eitthvað að misskilja þetta? Nei, og ef að það svo hugsun kemur upp að markhópurinn sé eitthvað að miskilja þetta, þá skulum við bara aðeins bakka. Því við þurfum að vera auðmjúk, við þurfum að vera aðgengileg. Að því að töfrarnir eru þeir að því að þú kemur fram með þínu vöruframboði og því sem þú er fram að færa, þá gerist svo margt gott. Og þá vekur líka athygli markaðarins og markhópsins sem þú ætla að bjóða til þín og taka á móti. Og eins og við segjum bara, þetta umlega aftur ekkert flókið. Þú ert viðskiptavinur víða. Og við höfum öll væntingar til þeirra fyrirtækja sem við erum að eiga viðskipti við. Og við hreinlega hikum ekki við að leita annað, séu þar væntingar ekki uppfylltar. Svona dálítið í grunninn, traust svolítið grunnurinn. Það þarf að vera traust til staðar þú við kýst og velur að eiga viðskipti nýjan aðila. Þegar við förum að plana sumarfríið okkar og við erum að fara á nýjan áfangastað, þá verður að vera traust. Ef að traustið ekki til staðar, þá þurfum við að byggja það upp. Og það hægt að gera það á svo ofsalega marga vegu. Og ég veit líka bara þegar að íslenskir aðilar íslenska ferðaþjónustu, þeir kunna þetta bara vel. Við þurfum bara að ná fókus. Tala bara út á markaðinn í gegnum allt stafran og töfra, samfélagsmiðla og hvað sem þú kýst að gera í gegnum hagsmunasamtaka. Það er svo marga leiðir. Vertu bara alvöru. Talaði frá hjartanu og verður stoltur af því sem þú fram að færa. Það virkar alltaf best, það kemur bara svo vel í ljós. Svo líka má ekki nefnilega gleyma því að sú staða getur komið upp og ef til vill sú staða sem í dag, að það má ekki gleyma ekki viðskiptavinum. Það er að segja, þeir viðskiptavinir sem eru viðskiptavinir í dag, það er frábært og þú þarft að hugsa vel um þá, en það er líka ekki viðskiptavinurinn sem getur verið besti viðskiptavinur morgundagsins. Það á kannski sumu tilfelli bara vegið núna. Nú erum við að horfa hérna á innlendamarkaðinn. Allir hafa alltaf verið velkomnir, en áherslan á fókusin kannski annað. En það er bara fullt hægt að gera og ég veit að við ætlum að gera þetta og við ætlum að gera það vel og við ætlum að gera það saman. Þetta er bara tuð. Nei, þetta er ekkert tuð. Fólk að kalla eftir upplýsing frá þér til að geta kynnst vörinu og vöruframboðinu þínu. Af því það hefur áhuga á þér og því sem þú er fram að færa. Og þú verður að koma svolítið að kjarna málsins eins hratt og vel og mögulegt er. Hér er bara spurning stráng heiðarlega hlaupaskó. Bara af stað. Það er verið að kalla, það er verið að horfa og athygli markaðarins á þér. Það góða við samfélagsmiðla er að það er rosa margir snertiflitir á því og mörg tækifæri sem þú hefur til að einmitt komast að því hvað markhópurinn vill. Ertu að hlusta? Ertu að svara? Ertu að bregðast við? Það er líka alltaf hægt að spyrja spurninga en ekki spyrja spurning út á markaðinn nema þú viljið fá svar. Það koma svo margar upplýsingar þannig til þín og þú stendur nær viðskiptavinum þínum og getur líka haft möguleika að skara fram úr samkeppninni. Því að grunnurinn að því dásamlega við samfélagsmiðla og það eiga raunverulegt samtali markaðinn
að persónuleiki þinn og persónuleiki vörumerkisins og persónuleiki fyrirtækisins kemur svo vel í ljós. Þannig að við stöndum komum alltaf til dyrana eins og við erum klædd. Aldrei hroki, alltaf auðmjúk. Þetta er viðskiptavinurinn sem þú ert að tala við. En hvað ég var að gera núna? Þú þarft ekkert að vera allt fyrir alla. Bara alls ekki. Þú hefur margt fram að færa sem er einstakt og gott og þú veist það alveg. Þú ert stoltur á þínum áfangastaði eða hóteli eða gistheimilega eða afþreyingu eða hvað sem er fram að færa. Þú veist þú hefur helling fram að færa. Þú veist þú ert spes. En eins og ég segi, hver er pakkið þinn? Á hvaða ferðalagi er þinn viðskiptavinur? Erum við að tala um einstaklinga? Erum við að tala um budget? Erum við að tala um fjölskyldur? Erum við að tala um luxus? Ætlum við að fara hringinn? Ætlum við að fara vestfirðina? Hvað ætlum við að gera? Og hvar ert þú og hvað hefur þú fram að færa? Markaðurinn er svolítið að kalla eftir því núna. Einfaldaðu mér að eiga við þig viðskipti. Samanber það að svara og vera aðgengilegur. Auðveldaðu mér þetta ferðalag. Hvað hefur þú að framfæra? Hvað er í boði? Eru pakkar? Fyrir hvað starð? Hvenær verð og allt þetta? Hafðu þetta augljóst og hafðu þetta gegnsætt. Það gefur svo mörg tækifæri til að eiga heiðarlegt samtal. Af því að ráðið er kannski bara það, auðveldaðu viðskiptavininum að elska þig. Því að það er svo margt dásalegt í boði. Stundum heyrir maður, þetta hefur alltaf virkað svona, alltaf. Ef að það heyrist, þá þýðir við þurfum að breyta og endurskoða. Og það er það góða núna við þennan tíma að við höfum tíma í endurskoðunarrýni. Hvað gerum við næst? Hvað ætlum við að gera á næsta ári? Hvað ætlum við að gera í sumar? Hvað hefðum við viljað gera öðruvísi í fyrra? Erum við sátt við allt sem við gerðum? Hefðum við viljað ná meiri árangri, meiri framlegð, breiðara fyrirframlegð, meiri krossölu? Það er fullt af tækifærum. Það sem hættan er núna er að þegar hjartslátturinn er ör, það er allt undir. Það er rosalega freistandi að stoppa og draga sig í hlé og bíða eða arka stað, kannski svolítið óundirbúin og vona að besta. Bæði slæmt og bæði dýrt. Það er fullt af ráðgjöf í boði. Vertu bara með strategíuna dálítið hreina og tæra. Því að það er passaði budgetið þitt, það er dýrt að gera mistök og það er dýrt að hlaupa og hratt og hlaupa af stað. Eitt af þessum markmiðum er að gera sig grein fyrir ferðalagi viðskiptavinarins við þig. Hvar ertu á mætunum? Hvernig er heimasíðan, hvernig er lendingasíðan, hvernig eru samfélagsmiðlarnir? Hvernig er símsvörunin, er þjónustuver, ertu að taka móti fyrirspurnum í Facebook-skilabóð, það er allt undir. Það eru fullt af spennandi miðlum þar sem þú ræður ferðinni. Og það er bara, þú í horfa bara frá þig sem einstaklings og hvað þá bara sem samtöku eða sem heild, sem unified máttur. Það er svo áhugavert ef þú ferði gegnum þetta ferli að skoða sársaukapunktana í ferðalagi viðskiptavinarins við þig. Bara alveg út, bara outside in. Bara alveg eins og það þegar þú ert eiga viðskipti við einhvern nýjan eða kynna þér einhverja hluti, hvernig hefði þú viljað hafa hlutina? Við erum öll viðskiptavinir einhvers staðar, við erum bara fólk. Það er allir að gera sitt besta. Það stundur bara hægt að gera aðeins, kannski aðeins öðruvísi, aðeins betur, breyta til, ná meiri árangri. Það er fullt af tækifærum í boði og það eru líka töfrar hins stafrana. Þau eru eitthvað að misskilja þetta. Nei, það er enginn að misskilja neitt. En ef það er eitthvað misskilur í gangi, þá það bara leiðrétta það. Við getum verið brú á milli viðskiptavinarins og þíns vöruframboðs. Tölum bara saman, komið bara til dyrana eins og eru klædd. Því að umfram allt, við erum að tala um viðskiptavin. Viðskiptavin. Þannig að hvað sem þú gerir, hvort sem þú nýtir samfélagsmiðla, búið til pakka eftir óskum viðskiptavinarins, prófir að fara í svona location-based herferð eða targetir eða alls konar ráð og leiðir. Nýttu þó tækifærið og byggðu upp sambönd við markkomiðinn. Það borgar sig alltaf til lengri tíma, alltaf. Við erum nú ekki mörg á þessu landi og við þekkjumst mörg og orðspor fara hratt. Þannig að hér er alveg gullið tækifæri til að standa nær íslenska markkofnum og byggja upp samband. Hvað ætlum við að gera næst? Við mælum með hvort öðru og sérstaklega allir fyrir þá sem hafa kannski ekki farið víða um landið að kynnast þessum töfrum. Við mælum með þjónustu, við mælum með stöðunum sem við förum á. Það er fullt af töfrum þar og fullt af leiðin sem þú getur til þess að byggja upp sambandið. Því það er hætt á því að missa mögulega að bæta sig ef þú setur þig ekki í spor viðskiptavinarins.
hafðu hann í forgrunni þegar mótið stefna, markaðsaðferðir, markmiði, ákvarðanir teknar. Hvað ætlum við að gera? Við ætlum að spila til að vinna. Þetta er ekki drugl. Við verðum að horfa á öll samskipti við fyrirtækisins viðskiptavini sem ferðalag og hugsa að öllum stöðum og snertiflötum milli viðskiptavinins og þíns. Alla staði ferðalagsins og ekki einungis þá sem eru augljósastir og þú metur mikilvægasta. Því það er engin kassi. Við erum ekki að tala um að hugsa út fyrir eitthvað kassa. Það er engin kassi. Við erum löngu búin að rífa hennar kassa, við erum búin að henda honum í jörðina, við ætlum að taka upp aftur, við ætlum að byggja eitthvað einstakt og spennandi sem getur hjálpað þér að ná meiri árangri í þínu rekstri og styrkja svona þína rödd og það sem þú fram að færa. Því kosturinn við að horfa á eins og segja allt þetta ferli og hvað viðskiptunum kemur að og hvað hann að tala við þig og hvaða fleti þú getur nýtt og snertifletið viðskiptunum eins og þú mætir honum þar sem hann er og það sem hann að tala að það er oft ólíklegir snertifletir sem að hafa hvað mest áhrif, bæði jákvæð og neikvæð. En ef þú veist ekki hvað snertifleti það eru, getur það verið beinlega skaðlegt. Áskoranir felast ekki bara í því að skilja þarfir, óskir og væntingar notanda í breyttu umhverfi, alveg eins og staðan er í dag, heldur því að hafa kraft og þor til þess að gera breytingar. Nú skapa Streymi til þess að skerpa á framtíðarsýninni. Við verðum vissulega að hlaupa hratt og það er augljóst að markaðurinn að gera það. Það er augljóst. Við ætlum að halda tempói en við verðum líka að muna eftir hlaupastílnum og hugsa það fyrir hvað ætlar þú að standa í lok þess árs, næsta ári eða eftir sísoni hvað sem er. Aftur í sama fari markaðslega og sóknarlega sé fyrir þitt fyrirtæki eða nýr og betri. Hér á landi er fólk og fyrirtæki með alvöru metnað sem að í alvörunni setja hag í forgrunni fyrir allar ákvarðanir sínar og ætla að gera allt í botn. Ástríða og íslensk baráttuþrek, það er alvöru. Áfram við. Næstur á skjáinn er Sigurður Svansson, stofnandi Sahara sem segir okkur frá tækifærunum sem felast í spjallmennum á sviði þjónustu og markaðssetningar. Komið sælblessuð, Sigurður Svansson heiti ég og er einn af stofnendum og eigandum stafrænu auglýsingastofunnar Sahara. Í fyrirlestunum mínum í dag ætla ég að fjalla spjallmenni og skoða hvort það leynist eitthvað tækifæri í notkun þeirra, hvort sem það er í þjónustulegum eða markaðslegum tilgangi. Við hjá Sahara erum búin að vera að stúdera og setja upp spjallmenni, það sé ekki svona síðastliðna 18 mánuði, þar sem við erum búin að vera að sækja ráðstefnur, hvort sem það er bara á sviði stafrænnar markaðssetningar eða pjúra í formi spjallmenna. Og við erum búin að sjá það að þróunin hefur verið svona nokkuð upp á síðkastið. Það byrjaði svona í spjalli fyrir svona 3 árum síðan á ráðstefnunum, tiltölulega lítið fókus á, en hefur svo verið að vaxa frá ári til árs og þess vegna langaði okkur að taka skrefið og fara að kynna okkur þetta aðeins betur. Því við sáum tækifæri í að bæta þessu við svona aðgerðir sem við erum að stýra á netinu. Í dag erum við að nota kerfi sem heitir ManyChat. Ég ætla að fókusera svolítið á það, en til eru mörg önnur plattform til að setja upp spjallmenni sem eru bæði einföld og sum hver mjög flókin. Eins og ég kom inn á þá erum við að nota ManyChat, við erum agency partner og við erum með vottaða sérfræðinga hérna innanhús, þannig að öll svona case og annað mun svona miða svolítið að þessu kerfi. En nóg það. Hvað er spjallmenni? Spjallmenni eru ótrúlega fjölbreytt eins og þau eru mörg og eins og við höfum verið að nota þau er að við erum að setja þau upp svona að meira í þjónustulegum tilgangi þar sem að við erum að upplýsa viðskiptavin þær spurningar sem að þeir eru að kalla eftir. Þetta getur verið opnunartími, staðsetning, algengar spurningar vegna vöru og þjónustuframboðs fyrirtækis eða hvað sem er. Þetta er svolítið svona, stoppurinn er svolítið ímyndanaflið. Þetta er svona einföld framsetning en til eru flóknari spjallmenni sem að mörg ykkar hafa eflaust til prófað eins og til dæmis spjallmenni eða chatbotin hjá Isavia sem upplýsir ykkur hvort að flugið ykkar er á réttum tíma eða hvort það senkar. Það er dæmi svona botta sem er forritaður en í frammendan er hann mjög einfaldur og notendavænn en flókin kannski að baka til. Mikil vinna sem er farið í hann. Botta geta líka verið þess eðlis að þeir geta tekið frá kaupferlinu alveg frá upphæði til enda, þú getur klára greiðslur og þú getur sett inn ákveðnar
forsendur og fengið tilbaka ákveðin svör. Þannig að þetta bara spurning hvað hendar þínu fyrirtæki á þeim tímapunkti sem að þú ert að fara í þessa vegferð. En af hverju að pæla í spjallmennum núna en ekki fyrir einhverju stuttu síðan? Jú, notendahegðun okkar að breytast það mikið og það hratt að núna actually bara tækifæri við að bæta þessu við. Tökum sér dæmi hérna, ég get alla farið út úr húsi, hvað þá bara milli herbyggja þar sem ég gleymi símanum, þá maður komið með eitthvað svona frákvæðsenginni og ég held að margir tengi við þetta, við erum bara orðið það háð þessu og við sjáum það líka bara að internetnotkun almennt bara að aukast og það á ekki að koma neinum á óvart. Rannsóknir hafa sýnt fram á að svona internetnotkun, hvort sem að það að skoða vefsíður eða samfélagsmiðla eða horfa á Netflix eða hvað svo sem búið að aukast úr því að vera kannski 3 klukkutímar hjá svona average notenda í Bandaríkjunum upp í árið 2008 yfir að vera komnir upp í 6 klukkutíma árið 2018. 6 klukkutímar á dag þar sem að við höngum á netinu í hvaða formi sem Við erum orðin kröfuhörð, við viljum fá skýr svör og við viljum fá þau strax, við nennum ekki að bíða eftir þeim og við viljum helst bara geta sankað á okkur þeim svörum og upplýsingum bara sem fyrst. Þarna koma spjallmennin. Við erum að horfa og skoða tækifæri hvernig við getum komið spjallmennum fyrir í þessa svona pípu þar sem að gefur einstaklingu tækifæri á að fá þessi svör strax. Og sjálfur var ég að vinna í tæknilegri aðstoð í gamla daga þegar ég var ungur og þið viti ekki hvað ég svaraði mörgum eða leysti mörg vandamál með því að taka ráturinn úr sambandi. Þetta til dæmis svona típisk case sem hefði verið frábært í að setja inn í eitthvað svona spjallmenni með eitthvað svona gátlista og hefði getað fækkað símtölum umtalsvert. Á þeim tíma var þetta ekkert í boði en í dag þetta actually option. Facebook gerði könnun núna nýverið held ég 2019 sem að ber heiti State of Disruption og þar kemur fram að 88% einstaklinga kjósa að eiga í samskiptum í gegnum spjallforrit og það tiltölulega há tala. 64% einstaklinga myndi kjósa að hafa samband við fyrirtæki í gegnum spjallforrit frekar en að taka síma eða senda e-mail. Og þetta að gerast rosalega hratt. Það búið að vera 10-földun á fjölda skilaboða milli einstaklinga og fyrirtækja frá 2016 til 2018 sem að ýtir undir það að þetta klárlega tækifæri. Margir myndu spyrja sig, þetta ekki bara unga fólki sem á Messenger eða vill fara þessa leið? Allar rannsóknir benda til að það ekki. Könnun rannsókn sem að Salesforce gaf út árið 2019, þar kemur fram að einstaklingar 18 til 40 ára myndu kjósa, eða svona í kringum 50% þeirra myndu kjósa að senda skilaboð frekar en að hringja. Og sem aftur bullandi tækifæri. Önnur spurning sem við höfum fengið þegar við erum að halda svona erindi að það kemur en viðskiptavinir mínir ekki að hafa samband við mig gegnum Facebook Messenger eða þessar rásir eða hvernig svo sem það heldur hringja alltaf í mig. Ég horfi alltaf á þetta þannig ef þú ert ekki að presenta fyrir framan einstaklingin þá mun hann ekki leita þangað. Ef þú ert ekki með símanúmerið á heimasíðunni eða á já.is eða hvar svo sem það listað, myndi einhver hringi þig. Þannig að við erum að horfa svolítið á tækifærin að bæta þessu við vöruframboðið eða samskiptaformið í þeirri leið að auka samskipti í gegnum þetta og mögulega opna ný tækifæri sem að myndi ekki annars vegar eiga sér stað, bæta þjónustu, stytta biðtíma og jafnvel einfalda ferla in-house. Þannig að tækifærin eru klárlega til staðar. En hvernig setjum við þetta upp? Það til eins og ég kom inn á hann, það til mörg kerfi, margar nálganir en það sem við höfum verið að predikera fyrir að fara rólega stað og skilgreina svolítið svona grunnþörfina á því hvernig þú ætlar að bæta við spjallmennum. Þetta getur verið sem dæmi eins og á þessari glæru þar sem við settum spjallmenni fyrir hreyfingu, líkamsræktarstöðina og þetta svona grunnurinn sem við byrjum oft á. Þetta einfaldur chatbot sem að skilgreinir opnunartíma, staðsetningu, hvernig á að hafa samband, þjónustuleiðir, hvort að sé eitthvað sérstakt sem að vilja koma á framfæri og við erum svona beina einstaklingunum á rétta staði. Fyrir þessa ráðstefnu í fyrra settum við upp spjallmenni þar sem að við settum QR-kóða fyrir framann í byrjun
þar sem einstaklingar koma á ráðstefnuna, þeir skanna inn og eru ítt yfir í svona, við kallum þetta flow eða svona rás, þar sem að þeir gátu sé hverju eru spíkarinnir, fengi myndir að þeim, tengst þeim á LinkedIn og fengi frekari upplýsingar. Þannig að ég hef verið að horfa á svona tækifæri fyrir fyrirtæki að tengja þetta allt saman og til dæmis komið sér dæmi bara ef þú er að reka hótel. Einstaklingur bókar sig inn, búin að koma sér vel fyrir, ætlar að fara að labba svo bæinn, segjum þetta sé lítið bæjarfélag, þá spyr hann einstaklingin í móttökunni hvað hann ætti að upplifa, hvað ætti að skoða, getur rétt bækling eða ætlar að leyfa honum að skanna QR-kóð eða fara inn einhverja slóð og hann fær bara persónlegan guide í síman sem að leiði áfram í gegnum bæjarfélagið. Hvort sem að þú hafi áhuga á veitingastöðum, upplifun, gönguleiðum eða list í bænum. Aftur, hugmyndaraflið svolítið bara stoppurinn. Og eins og við sjáum svo á glærunni núna, þetta bakendin. Þetta svona eins og mindmap. Þú byrjar á einhverjum byrjunarpunkti og tengir svo ákveðin atriði inn eftir hentusemi og hvað þú vilt koma á framfæri. Aftur á móti þetta byggja alveg rosalega mikið ofan á þetta og gera þetta rosalega flókið. Það hægt að vera með það sem við köllum svona triggerorð. Þannig að ef einstaklingur er að biðja eitthvað ákveð og skrifar inn í bottan, þá kemur standard svar tilbaka. Þannig að þetta er ekki gervigreind sem við erum að vinna með, heldur erum við svolítið að ýta þeirri þekkingu sem við erum með innanhús hjá fyrirtækinu og beina þangað inn fyrir skýr og örugg svör. En beauty við þetta eins og ég kom inn á í byrjun, þjónustuleg tenging á móti markaðslegu tækifærunum. Það sem eru tækifæri í þessu öllu saman er að þegar einstaklingur er komin inn í spjallmenni, þá vitum við hver hann er. Við vitum hvað rásan kemur í gegnum og við getum haft samband við hann aftur. Þannig að við getum gert það sem við kallum follow-up. Þannig að þegar einstaklingur er búin að fara í gegnum ákveðin prósess, þá getum við sendt honum svar tilbaka, hvernig fannst þér? Væru til að gefa okkur e-mailið eða símanúmer, þannig að við getum, sendir frekari upplýsingar. Getur reytað þjónustuna okkar, getur farið inn á TripAdvisor og reytað fyrirtæki okkar út frá upplifun. Þannig að möguleikarnir eru ótrúlega fjölbreyttir. Og það sem að þetta líka að það að tengja þetta við öll þessi kerfi sem við þekkjum og erum að nota. Þannig að til að mynda getum við fengið e-maili hjá einstaklingnum, það beintengist inn í mailchimp sem að sendir þá automatist tölvupóst tilbaka með einhverjum upplýsingu sem að tilheyra þjónustu rútínunni hjá fyrirtækinu. Það að tengja þetta við Google Sheets, það að búið til útringilista út úr þessu, það að tengja þetta við CRM-kerfið og hvað eina. Þannig að einfaldleikinn til staðar, en það að byggja ofan þetta með tíð og tíma eftir hentusemi og þörf og reynslu. Þannig að ég hveti ykkur bara til að kynna ykkur þetta nánar, skoða þetta og byrja einfalt. Byrja einfalt og byggja ofan á og út frá því skoða hvort að sé tækifæri og hvort að sé þetta búa til case að fara í flóknari lausnir sem að muni gagnast fyrirtækinu á mismunandi hátt. Takk fyrir mig. Ég vona að fyrirlesturinn hafi verið gagnlegur og veitt ykkur innblástur í að kynna ykkur þetta frekar og prófa ykkur áfram og ég bæti þessu við þjónustuframboðið ykkar á næstu vikum eða mánuðum. Margrét Polly frá Hótelráðgjöf komin til þess að segja okkur frá því hvernig við getum nýtt tæknina til að auka tekjur og lækka kostnað. Við gefum Margréti Polly orðið. Verðin þín. Þetta höfuðverkur sem maður hefur haft að vita hvað á ég að rukka gestinn. Hvenær hátt of hátt? Get ég bætt aðeins við verðin frá því síðasta ári? Þarf ég að lækka þau? Hvað er ég að gera? En förum aðeins á byrjun. Hvað verð? Verð það sem að þú vilt fá fyrir þína vöru eftir að hafa sett kostnaðinn við að búa hana til og svo viltu náttúrulega fá einhvern hagnað. En það ekki allt. Verð líka það sem að gesturinn tilbúinn að borga fyrir þína vöru. Verð á gisturýmum á Íslandi hefur í gegnum tíðina fylgt árstíðum. Há verð yfir sumarið, lág verð yfir veturinn og svo einhver milliverð þarna. Endurspegla það hvað gesturinn tilbúinn að greiða fyrir vöruna. Kíkjum aðeins á það. Þetta línurit þekkið þið væntanlega úr hagfræði áfangunum í menntaskóla. Þetta sýnir fram á það að því lægra sem verðið því meira seluru og því hærra sem verðið því minna seluru.
Þetta er notað mikið til dæmis í matvöruverslunum, til dæmis Costco þar sem að hlutirnir kosta minna en þú kaupir meira af þeim. En svo í hagkaup þar sem þeir selja mangó frekar dýrt en þú virkilega þarft á þessu mangó að halda því þú varst búin að ákveða að búa til einhver kokteil. Þannig að þú ert alveg tilbúin að greiða aðeins meira fyrir hann. Þetta í rauninni er grunnurinn á bak við það sem við köllum tekjustýringu. Að rukka rétt verð á réttum tíma til rétt viðskiptavinar. Þú ert þá að nýta þér þessa kenningu að ef verðið er lágt þá getur þú selt meira vörunni, þá kemur fólk frekar til þín af því bara, af því að þetta var svo frábært tilboð. En ef verðið er hátt þá ertu ekki að fara að selja neinn herbyggi. En ef það eru 3 brúðkaup í bæjarfélaginu þessa helgi, þá auðvitað þarf að hafa verðið hátt af því að þá er fólk tilbúið að greiða meira. Tekjustýring kemur upprunalega frá flugfélögunum. Þau byrjuðu að nota hana snemma 1980 þegar þeir uppgötvuðu að mismunandi viðskiptavinir væru tilbúnir að borga mismunandi verð fyrir sömu vöruna. Þannig að þeir fóru að selja sem sagt síðustu flugsæti sín á háu verði og þeir komast að því að fólk sem situr hlið við hlið í flugvél er ekkert að ræða það hvað þeir voru að borga fyrir þetta sæti. Hótelin fóru að nýta sér þessa hugmyndafræði í kringum aldamótin. Á Íslandi þá fórum við að sjá þetta hérna svona fljótlega upp úr því að Eyjafjallajökull gaus og þá var það frekar hótelkeðjurnar sem voru að byrja á þessu. Síðustu 2-3 ár höfum við verið að sjá tekjustýringu á allri landsbyggðinni. Undanfarin ár hafa árstíðarnir okkar breyst töluvert. Eins og sjá má á mælaborði ferðaþjónustuna sem er alveg snilldartæki og frítt sem að byggir á þeirri tölfræði sem þið hafið látið Hagstofuna fá nýtingu á hótelherbyggjum undanfarin 20-30 ár. Þannig þessi tölfræði er að skila sér. Undanfarin ár hefur nýtingin okkar breyst töluvert. Við höfum farið frá þessu að vera bara með háannatíma sumarið og lágt á veturnar yfir í það að fá auka háannatíma í febrúar og mars í kringum kínverska nýjárið. Þessi tölfræði er hægt að fá á mælaborði ferðaþjónustunnar og byggir hún á þeim gögnum sem þeim hafi skilað inn í gegnum Hagstofuna, gistiskýrslurnar. Það hefur verið höfuverkur að skila þeim inn í gegnum árin en þær eru sannlega að skila sér. Núna þá eru þið vonandi með bókunarkerfi sem heldur utan þessar upplýsingar fyrir ykkur og þið þurfum bara að ýta á einn hnapp til þess að skilja sig inn. En hvernig hafa verðin þróast? Hérna er ég með tölfræði frá Benchmark Alliance, þar sem við sjáum nýtinguna 2011-2012 og svo aftur 2018-2019. Eins og það sjáum þá hefur þetta breyst töluvert, þetta hefur hækkað og sveiflurnar á milli árstíða eru minni. Þessar tölur fæ ég frá Benchmarking Alliance sem heldur utan nýtingu og verð fyrir ykkur og er eina tólið á markaðunum sem hefur gert það í öll þessi ár. 2011-2012 voru meðalverðin í samræmi við nýtinguna. Hátt meðalverð á sumrin og lágt á veturnar. 2018-2019 þá er það í rauninni eins. Hátt á sumrin og lágt á veturnar. En það er ekki alveg að fylgja nýtinguna. Ef við erum að stunda fullkomna tekjustýringu þá eiga verðin að fylgja nýtingunni. Þannig hvert skipti sem voru að rukka of lágt verð þegar nýtingin er mikil, það er mikið af ferðamönnum á landinu að versla og eftirspurnin eftir hótelherbyggi er mikil. Ef við erum ekki rukka hátt verð á þessum tíma, þá erum við raunin að tapa þessum peningum sem þið gætuð verið að vinna ykkur inn. En svo fer þetta einnig í hina áttina. Á þessum tímum sem við erum að gangi gegnum núna, þá er eftirspurnin lítil. Við erum að reyna að fá Íslendinginn til að koma til okkar og gista jafnvel í nokkra nætur. En eins og umræðin hefur verið, þá er Íslendingurinn ekkert að fara að borga sömu sumarverð og við hefum verið að rukka undanfarin ár og þá þurfum við að bregðast við. Við þurfum að lækka verðin okkar. Íslendingurinn er líka mjög tilboðsdrifinn, þannig það er kannski ekki alveg nóg bara að lækka verðin, heldur verður að vera einhver hagnaður í því fyrir gestin að koma til þín. Og það er þá tilboð eins og með mat eða einhvers konar afþræingu og að gera að fara í samstarf núna með einhverjum á þínu svæði. En hvað er lægsta verði sem þú ert tilbúin að bjóða? Hvenær er það ekki þess virði að hafa opið? Þetta eru tölur sem maður verður náttúrulega að hafa á hreinu þegar maður er að taka þessara ákvarðanir
hversu lágt verðin geta farið og þá þarf að hafa í huga mismunandi kostnað, fastan kostnað og breytilegan kostnað. Breytilega kostnaðurinn er sá kostnaður sem fellur til við sölu hvers herbergis. Það er þrif, rafmagn, starfsmannakostnaður, vatnið í heitapottinum og meðan fasti kostnaðurinn er alltaf til staðar hvort sem þú ert með opið eða ekki, fasteignagjöldin og fjármagnskostnaðurinn og þvíumlíkt. Hverjar 1000 krónur fyrir ofan breytilega kostnaðinn eru 1000 krónur sem er að fara hjálpa þér að halda fyrirtækinu þínu gangandi. Fáið nákvæmar tölur úr bókhaldskerfinu ykkar. Ekki vera hrædd við að fara niður fyrir það sem þið eru vön. Þið þurfið að gera það til að komast í gegnum þetta. Og ef þið hafi gert samninga við ferðaskrifstofur og eru hrædd við að fara niður fyrir þau verð, ekki vera það. Það er lítið að koma í gegnum ferðaskrifstofur eins og staðan er og þau verða bara þakklátt ef að verðin hafa lækkað. Enginn vill greiða meira en hann þarf fyrir herbergið sitt og gesturinn er mjög klár. Það er hægt að fara inn á allar þessar bókunarsíður, bera saman hótel, bera saman verð og gæði. En bókunarsíðurnar eru ekki bara fyrir gestin, þær eru líka fyrir þig og nýtast mjög vel við tekjustýringu. Á bókunarsíðunum getur þú fengið upplýsingar verð hjá samkeppnisaðilum. Þú getur valið mismunandi aðila og borið þið saman við þau. Það þýðir ekki samt að þú þurfir að vera alltaf lægri en samkeppnisaðilinn. Heldur er það skila sér miklu meira að vera með stefnu og vera búin að ákveða við hvaða prósentu þú ætlar að lækka verðið þitt og hvenær þú ætlar að hækka það. Því að ef að allir fara að keppast við hvern annan lægra verð og undirbjóða hvern annan, þá er enginn að fara að vinna. Það er ofboðslega mikilvægt að vera með þína eigin bókunarvél núna á heimasíðunni. Ef að fólk getur ekki bóka beint hjá þér, þá fer það bara að bóka einhvers staðar annar staðar eða þú ert að fara að borga marga prósentur í bókunarsíðurnar. Ef að kúnninn er að leita á gistingu á þínu svæði og þú ert ekki með bókunarvél á síðunni, þá fara þær bara að bóka einhvers staðar annar staðar. Því enginn er að bíða lengur eftir því að fá svör hvort það sé laust og hvað verðið er. Aldamóti kynslóðin sem er nú að ferðast er ekki að fara að taka upp símann til að hringja þig og fá að vita hvort það sé laust. Hvernig getur þú samt fengið hærra verð fyrir herbergið þitt? Það hafa verið gerðar margar rannsóknir samband verðs og gæða og fólk að jafnaði velur gæði fram yfir verð. Þegar verið að velja sér gistirými þá er fólk fyrst að velja sér flokka. 4-5 stjörnu hótel, 3 stjörnu undir, sumarhús. Þegar þau búin að velja sér flokk, þá fara þau fyrst að bera saman verð. Og ef að lítill verðmunur er á milli þíns og samkeppnisaðilans en þú ert betri, þá velja þau þig. Í þessu umhverfi vefmiðla þá þarf að vera mjög skýrt hvaða er sem gerir þig betri en aðilann við hliðina á þér. Hver er þín sérstæða? Þarna er til dæmis hægt að nýta sér tæknina töluvert. Það eru ýmis kerfi sem að tengjast bókunarkerfinu þínu, eins og fagmannleg gestasamskipti, sjálfsinnritun sem ekki bara einfaldar ferlið fyrir gestin heldur líka spara þér starfsmannakostnað og eftirfylgnipóstar sem að ýta undir það að gesturinn skilja eftir umsögn og komi aftur eða fleiri koma í kjölfarið. Er tekjustýring of erfið? Nei, í rauninni er þetta svolítið common sense, en þetta er mjög tímafrekt. Að fara inn á síðurnar, athuga hvað hinir eru að rukka, fylgjast vel með nýtingunni, hækka og lækka verðið á réttum tíma, en sem betur fer eru komnar ýmsar tæknilausnir sem geta hjálpað þér við þetta. Tekjustýringaforrit sem bara sjá þetta eða senda þér ábendingar það hvað þú þarft að gera. Tekjustýringakerfin eru mörg og mismunandi og kosta líka mismunandi, en þau eru mjög fljót að borga sig. Því hvert skipti sem að gestur fer eitthvert annað af því að þitt herbyggi voru of dýrt eða verðið þitt hefði getað að vera hærra þegar hann bókaði það, þá ert þú að tapa pening. Og kerfin eru alltaf mun ódýrari en að hafa starfsmann í þessu starfi. Að lokum, undirstaða allra tekjustýringar er RevPAR-skýrslan og langar mig því aðeins að minnast á hana. RevPAR-skýrslan er eina skýrslan sem þú getur á áreiðanlegan hátt
borið þið saman við önnur hótel. Því hún tekur til greina líka fjölda herbergja. Meðalverð reiknar heildartekjur yfir nóttina og deiliði með seld herbyggi en RevPAR tekur heildartölur næturinnar og deiliði með heildarfjölda herbergja. Það er ótrúlega flott að segjast vera mjög hátt meðalverð en ef þú selur bara 5 herbyggi af 40 þá endurspeglar það ekkert hversu vel að ganga hjá þér og sama með nýtingu. Ef þú ert með 90% nýtingu en verðið mjög lágt þá er þetta ekki áreiðanlega tölur sem þú getur borið saman við. RevPAR-tölur ættir að geta fengið úr bókunarkerfinu þínu á einfaldan hátt. Bókunarkerfinu eru mörg og mismunandi. Sum henta smærri hótelum, sum henta stærri, sum eru einfaldari, sum eru flóknari og bjóða upp fleiri möguleika og svo náttúrulega verðið á alls konar mismunandi skulum. Ef að hótelkerfið þitt ekki að bjóða upp á RevPAR-tölur, þá komið tími til að skipta. Takk kærlega fyrir að hlusta. Ég vona að þið hafi notið gagsað og ef það eitthvað sem að ég get aðstoða ykkur við, þá hægt að náu mig í gegnum hótelráðgjöf.is. Takk fyrir. Geta gististaðir komið öflugri út úr þessari lægð en þeir fóru inn í hana? Steinar Atli frá Origo hefur gert það að starfi sínu að nýta tækni í rekstri ferðaþjónustufyrirtækja og mun í dag fjallum vannýtt tækifæri gististaða. Góðan daginn, Steinar Atli heiti ég og vörustjóri á ferðalausnarsviði Origo. Mér langar til að fara yfir ef ég ætti hótel, en ég hef nokkrum sinnum haldið fyrirlestur hvað þið sem hótel eigendur ættuð að nota í tæknimálum, en mér langar að snúa þessu við og velta fyrir mér ef ég væri staddur í stöðunum sem þið eru í dag, hvað myndi ég gera þegar kemur á tæknimálum. Þetta snýst jú allt fyrir og eftir COVID og ég vil að hóteleigendur velti fyrir sér og reyni eftir fremsta megni á næstu vikum og mánuðum að fara ekki hótelið sem áttuð þegar voruð inn í COVID að sé ekki sama hótel og þegar komið út úr COVID. Þannig að þið fókusirið á kostnaðin ykkar og tekjurnar ykkar og rýnið þetta næstu dag og vikur og reynið þá að finna hvaða kostnaðarliði þið getið sjálfvirknivætt, sömuleiðis tekjuleiðina. Þannig að við köfum aðeins ofan í lausnirnar sem í boði og veljum réttu lausnirnar fyrir það hótel sem þið eigið. Hótelið sem ég ætla að ímynda mér að ég eigi svona hefðbundið íslenskt hótel, sjálfstætt starfandi svona 30-60 herbyggi. Ég hef haldið þetta erindi nokkur sinnum áður eins og ég minntist á og það eru til 1300 hótelbókunarkerfi í heiminum. Það eru til 900 channel managerar og urmull annað eins af öllum öðrum kerfum, hvort sem eru bókunarvélar eða tekjustýringatól eða hvað annað sem hótelin geta valið. Þessi mynd hefur oft verið hentu upp til að sýna hvaða lausnir hótelin geta valið sér, en þannig hótelið staðsett í miðjunni, velur fyrst hótelbókunarkerfið og síðan koll að kolli ýmsar tæknilausnir, þangað til að kemur að viðskiptavinninum sem rauða línan. Og þetta rauninni samskiptin sem viðskiptavinurinn á við hótelið sjálft fyrir og eftir komu á gististað. Mér langar hins vegar að brjóta þetta örlítið einfaldara niður og fjalla 4 meginflokka. Annars bókunarkerfið, söluna, húsnæði og starfsfólk og sjálfvirkni í bakvinnslu. En eftir að fara í þessu svona 4 atriði hvernig ég myndi gera þetta, þá vonast ég til þess að þið hafið einhverja sýn hvernig þið ættuð að vinna hlutina á næstu vikum og mánuðum til að koma betur út úr COVID. Varðandi bókunarkerfið, þá eru 1300 hótelbókunarkerfi og í hverju landi eru yfirleitt ráðandi 2-3 playerar. Þau eru öll í grunninn afskaplega svipuð. Við erum jú að höndla bókanir, einstaklinga eða hópa. Við þurfum að geta verðstýrt öll á einum stað, við þurfum að geta haldið utan allar bókanirnar, við þurfum að geta tjekkað allar inn, haldið utan gjaldmiðla og gengi og fleira. Þetta eru svona helstu atriðin sem ég myndi fókusera á og þá þegar ég tala daglegt gengi til dæmis, þá vil ég að það sé sjálfvirkt. Ég vil ekki þurfa að slá inn gengi gjaldmiðla. Þegar ég tek við kortanúmerum, þá vil ég að það rukkist sjálfvirkt. Þegar ég að vinna með sölurásum, þá vil ég að pantanir, cancellation og editing á öllum pöntunum flæði sjálfvirkt, alltaf þessi sjálfvirkni. Og það er kannski þessi 3 punktar þarna neðst sem ég myndi leggja mesta áherslu á. Það er þá tengingar við önnur kerfi, eitthvað sem hótel voru lítið að velta fyrir sér fyrir svona 10 árum síðan og hefur síðan aukist á hverju ári síðan. Opnar ferðaþjónustur eitthvað sem eflaust margir glotta yfir núna þegar ég nefni þetta, en þannig talaðum að allt sé hægt og svo þegar hóteleigendur ætla að gera eitthvað þá er það ekki hægt. Opnar vefþjónustur í hótelbókunarkerfi sem ég var að leita af myndi snúa því að ég gæti tekið opnu vefþjónustunnar og framkvæmda eitthvað, eins og að smíða mína eigin bókunarvél ofan á byrðirnar í kerfinu. Eða ég gæti smíða mitt eigið housekeeping app, eða púlað gögnin út úr kerfinu og komið þeim fyrir yfir í Power BI.
Þannig að opnar vefþjónustur bjóð upp ýmislegt en það þarf ennþá að vinna einhverja vinnu, til dæmis að tengja þá við önnur kerfi. Sjálfvirknin lykilatriði í öllum punktunum hérna ofan. Ef starfsmaðurinn minn loggar sig inn og þjóðveri þá vil ég að kerfið birtist á þýsku. Ef það íslensku starfsmaður að vinna hjá mér þá vil ég að kerfið birtist á íslensku ef hann kýs svo að hafa það. Sama á við alla gjaldmiðlana og aukahlutana. Allt þarf þetta að vera sjálfvirkt. Með söluna þá sjálfsögðu ætla ég að vinna með stærstu sölurásunum að núti, Booking, Expedia og Airbnb. En ég ætla að gera það kannski örlítið öðruvísi en flestir hérna á Íslandi að gera. Ég ætla að beita rúmpreistíni sem tekjustýringatól til þess að taka allar mínar ákvarðanir varðandi hvað á að kosta á gististaðnum mínum. Þannig að þegar ég set upp rúmpreistíni þá tengi ég við bókunarkerfið mitt og set upp alls konar reglur eins og ég ætla aldrei að selja lægra en X, aldrei hærra en Y og tekjumarkmiðið mitt fyrir hvern og einn mánuð á að vera eitthvað ákveðið. Samskiptin, það allt of margir gististaðir ennþá með einhverja farsíma, það sem verið að áframsenda í hinn og þennan og maður heyrir það sjálfu þegar maður hringja, það breytist sóknin. Þetta er eitthvað sem gististaðir verða að hætta þess að erfitt að mæla þetta. Þannig að ég myndi nota einhverja þjónustu eins og Cloud-tolk sem kostar frá $15. Þið getur fengið ykkur íslenskt símanúmer, franskt símanúmer, þannig að frakkar getur þess vegna hringt í franska símanúmer hótelsins og símanúmer nánast fyrir öll lönd í heiminum og mælt síðan. Þannig að eftir klukkan 5 á kvöldinu, og tökum dæmi eitthvað sem væri mjög sniðugt að gera, ég ætla að svara í símanum milli 9 og 5. En eftir klukkan 5 læti ég að sendast eitthvað annað og greiði fyrir þá þjónustu og einhver annar tekur símtalið eftir klukkan 5 fyrir mig. Þannig ég þarf ekki að vera á bakvakt og slít mér út. Ég myndi nota G Suite fyrir allt sem tekist tölvupósti og öllum skjölum fyrirtækisins. Ofan á G Suite þá myndi ég setja Streak. Þannig að Streak svona lítið og einfalt CRM-kerfi, þannig ég get fylgst með til dæmis þegar tölvupóstinni flæða út úr Gmail, þá get ég fylgst með því hvort það sé að vera að opna tölvupóstunum mína. Sem mjög mikilvægt ef þú væri með lítinn gististað og væri að ráða starfsfólk. Þannig að þú ert að svara fullt af starfsfólki sem við sækjum vinnu hjá þér og þú vilt geta séð, eru þau búin að opna póstið minn einu sinni eða tvisvar í hvers konar tæki og sérðu iPhone eða PC-12 eða eitthvað slíkt og þú getur verið að interakta á manneskjuna meira upplýstur en þú annars hefðir verið. Skýrslur og mælaborð, ég myndi draga eins mikið af gögnum og ég get yfir í eitt mælaborð og nota fyrir það Google Data Studio. Ég myndi taka öll gögnin út úr Google Analytics fyrir heimasíðuna mína, Google AdWords kampænin sem ég er sjálfur að gera eða láta einhvern annan vinna fyrir mig og draga þetta allt inn í Google Data Studio, sömulegis öll sölugögnin út úr hótelbókunarkerfinu. Aftur kannski að sölurásunum, svo var fyrsta atriði sem ég nefndi í sölunum minni, en tóku kannski eftir að ég myndist ekkert á heimasíðuna mína. En hlutverk heimasíðunar er þetta gríðarlega mikilvægt fyrir mín einn rekstur, það fá mér beinar bókanir. Hlutverk síðunar er örlítið að fara að breytast með tiltómi Google Hotel Ads. Google Hotel Ads er ekki að sama á Google Ads. Oft blandast þetta saman í einn og sama hlutin, en það er hérna aðalatriðið, hérna á milli, það er hótel. Og ég ætla að sýna ykkur einfalt dæmi ef ég myndi slá inn Fosshótel Reykjavík í Google, þá fæ ég textaleitaniðurstöður, á hægri síðunni birtist Google Hotel Ads. Þetta er rauninni skráninginu fyrir Fosshótel Reykjavík hægra megin, en litlu 3 hnapparnir hérna, sem er Fosshótel heimasíðan, Booking og Hotels, þau sýna mér að þessir 3 aðlar er að borga Google fyrir að birtast þarna með beina link í að geta bóka hjá mér. Þetta birtist líka hérna á Google Maps og öllum stöðum þar sem Google getur boðið upp á að leita að hótelum. Þetta verður þriðja stærsta, eða topp 3 stærsta sölurás í heimi fyrir hótel áður en langt líður. Og þeir munu challenge þetta hefðbundna módel að Booking, Expedia og Airbnb verða stærstu ferðaskrifstofunar og með rauninu mun Google komast inn í þetta og þessir 3 aðilar þurfa að borga Google fyrir að taka þátt. Alveg eins og við þurfum að borga Google fyrir að vera þarna. Og þá skiptir miklu máli að við séum með myndir í lagi, texta í lagi og hlúum að Google Business Page-un okkar með einhverjum samstagsali eða gerum þetta sjálf. Við komumst ansi langt sjálf, en gott að fá sérfræðingan í þetta eins og mörg önnur verkefni. Og þið takkir kannski eftir á myndinni, þarna eru frábæra myndir frá þessu hóteli nema allt í einu birtist ein skrítin closet mynd, þannig að ég myndi kíkja á þetta. Þriðja er húsnæði og starfsfólk, en ég myndi breyta töluvert jarðfræðinni á því hóteli sem ég myndi koma inn í. Ég myndi fjarlægja móttökuna og sameina móttöku og bar ef ég þyrfti að vera með einhvers konar móttöku. Ég myndi hætta að tala um móttökustarfsfólk og ég myndi byrja að tala um engla og ég myndi vilja að starfsfólki myndi svífi frekar svæðið og hjálpi þeim sem þarf að hjálpa en aðrir myndi hjálpa sér sjálfir í sjálfsafgreiðslu líkt og við þekkjum úr mörgum öðrum fyrirtækjum.
Ég myndi mæla nýtingu starfsfólksins, ég myndi mæla þrifin, ég myndi nota vaktaplön frá Plan Day, til dæmis GPS-innstimplanir í Plan Day og svo myndi ég vera með knowledge base í kóta. En jú, við erum öll með ansi háa starfsmannaveltu og ég verði líklega engin undantekning þar. Í sjálfsakarslinni myndi ég nota Abitari alveg eins og í housekeeping-lausninni. Þar myndi ég nota kíosklausn sem við jú öll erum ansi vön að nota. Hvort það eru bankarnir og jú nú á tímum COVID að þá erum við að nánast framkvæma allt sem við þurfum að gera í annarkvort hraðböngum eða snjalltækinum okkar. Við erum hætt að fara á pósthús, við förum í póstboxið, veitingastæðir vilja ekki fá okkur upp á borðinu, við eigum að panta áður en við komum eða í kíoskum eins og McDonald's og kannski það fyrirtæki sem hefur mestum árangurum í kíoskaði ferðaþjónustu einmitt Isavia. Og öll nýtum við okkur þessa tækni en það ekkert hótel í Íslandi ennþá komið með þetta í sitt portfóljó af lausnum. Og það má kannski segja að það sé ástæða fyrir því. Ástæðan fyrir því að þessi lausnir hafa alltaf verið allt of dýrar og þau hefur bara verið að færi stærstu hótelana. En á sama tíma eru stærstu hótelin með elstu grunnkerfin og því nánast ómögulegt fyrir þau að vippa slíkum lausnum upp í hvelli. Og það var ekki fyrir núna 2019-2020 að lítil og independent hótel gátu innleitt lausnir, tengt á nokkrum mínútum við grunnbókunarkerfið sitt og leyft gestum að tjekka sig inn. Og minnist ég aftur á Abitari. Frábær lausn þar sem þið getið tekið hvaða spjaldtölu sem svo lengi sem sé Android, þið getið þess að labba út í Elko og keypt ykkur tölvu eða nota gamla tölvu sem finnst á heimilinu, tengt hana við posa og prentar og leyft fólki að tjekka sig inn. Einhver hótel vilja þó fara í einhverjar lausnir eins og Elo eða jafnvel McDonald's standinn og gera þetta með flottari hætti, en þetta orðið svona einfaldlega tjekkar gesturinn sig þá inn á sínu tungumáli, af því lausnir á mörgum tungumálum. Hann tjekkar svo út, gengur frá greiðslu í chipin pinn með posa og þetta tengist við öll stærstu lyklakerfi fyrir hótel í heiminum í dag. Sjálfvirkni í bakvinnslu lokum síðasti punkturinn, en þarna myndi ég láta allar greiðslur kortaða viðskiptavina rukkast sjálfkrafa, þannig að non-refundable pantanir rukkast þegar eru gerðar ef sölurásin leyfir það, annars daginn sem hann kemur. 24 klukkutíma cancellation policy myndi rukkast 24 tími fyrir komu og hættum að tala greiðslur í móttökunni eða hættum að reyna að taka peningin af gestunum í kíoskunum, látum frekar kíoskinn uppselja. Varðandi tölvupóstana þá myndi ég láta mitt kerfi senda út pre-arrival tölvupósta líka 10 mínútum eftir check-in og eftir hann fer út og láta kerfin sjá þessi atriði eins og áður. Póstanir mega sömuleiðis ekki vera einhver texti og ein mynd, það þarf að vera meira svona eins og markastæld hafi sest niður og nú þetta að gera þetta með ókeypislausnum á netinu að hanna svona tölvupósta. Þrifin skráð og mæld eins og ég var búin að koma inn á, en með því að nota slík tól þá getið ég kannski í fyrsta skipti leyft ykkur að outsourca þrifunum og þau eru fullkomlega mælanleg. Það er rekjanlegt hver þreif herbyggið og hver kvartar. Þannig að ykkur kvartar í herbyggju 105 1. júní þá sjáu þið hver þreif þá hvað hann lengi að því. Þannig að Abitari housekeeping gerir ykkur kleift að rekja þetta niður á starfsmenn. Sömuleiðis hvaða starfsmenn eru bestir að þrífa og hvaða starfsmenn eru verstir að þrífa. Hluta sjálfvirkninni í bakvinnslunni snýst að miklu leyti greiðslur. Þannig að ég vil velja mér bókunarkerfi sem getur meðhöndla öll greiðslukort með öruggum hætti og rukka þau sjálfvirkt út frá cancellation policy. Með einföldastum hætti væri að útskýra þannig að non-refundable pantanir eru þá rukkaðar þegar eru búnar til ef reglur endursöluaðilans leyfa það. Núna voru út af COVID að breytast reglurnar þannig að Booking.com leyfir ekki lengur að rukka non-refundable pantanir strax og eru það orðnir eins og Expedia það þarf að rukka day on arrival. Látum kerfi gera þetta sjálft frekar en að umræðefni í móttökunni eða í kíoskunum fara að snúast greiðslur. Reynum frekar að uppselja og taka fleiri krónur af hverjum viðskiptavini í móttökunni. Ég vil líka af hótelbókunum mitt annist allar sjálfvirka tölvupóstsendingar fyrir mig, hvort það 4 dögum fyrir komum með upplýsingar how to get there eða what to do og what to see eða 10 mínútum með korteri eftir innritun eins og einn hótelstjórinn gerði svo skemmtilega hérna fyrir ári síðan, hann sendir öllum gestum 10 mínútum eftir innritun, ég mista af þér en hann aldrei á staðinu. Þetta bara að búa til þetta litla personal touch. Post-departure pósturinn síðan til að þakka öllum fyrir komuna. En þetta getur verið sniðið niður á sölurásir þannig að tölvupóstur sem fer út til þeirra sem bóku ekki Booking.com allt annar póstur og lítur öðruvísi út en þeir sem bóku beint af vefsíðunni. Getur verið afslutakóðar eða eitthvað slíkt sem bannað að senda á ákveðna sölurásir. Þrifin skráð og mæld. Ég er búin að tala þrifin talsvert en þetta auðvitað risaatriði til þess að mæla og skera niður kostnaði í þrifum og nú þegar við erum komið með eitthvað tól til þess að mæla þrifin þá kannski í fyrsta skiptið getum við leyft okkur að outsourca þrifunum
að við getum rakið þau svo vel. Þannig að við getum treyst einhverjum öðrum til að þrífa herbyggi 101 og 105 og ef við fáum kvörtun í slíku herbyggi þá getum við rekið það hver þreif það, hvað var lengi að gera það og þannig eftir götunum. Bókhald kannski það sem ég hef starfað mest við upp á síðkastið fyrir mitt kerfi, en við höfum verið að beintekja við hin og þessi bókhaldskerfi, innlend sem erlend, og þar hefur verið að fókusera aftur á sjálfvirknina. Það jú ekki nóg að tengja þetta bara við bókhaldskerfi. Það þarf að fara með þetta töluvert lengra, annars vinnusparnaðurinn ekki að komast í skila. Þannig að við byrjum að því að höndla fyrirfram innheimtar tekjur með sjálfvirkum hætti og setja það á sérstakan lykil og svo daginn sem gesturinn kemur, sem þessi líði 100 dagar á milli og sitthvort vasktímabili, að þá kredit færist af þessum fyrirfram innheimtu tekjulykli yfir á annan lykil daginn sem hann kemur og allt gerist þetta sjálfvirt í hótelbókunarkerfinu og flæðir aftur í beintengingu yfir í bókhaldskerfið, sama hvort það TK, regla, Zero eða eitthvað annað. Ég myndi líka vilja að tekjurnar mínar lotist rétt og það sé þá rétt skráður niður á mánuði eða jafnvel niður á daga og það fer eftir hvað bókhaldskerfi þið veljið ykkur, hvort að þið getið lotað. En eins og Navision og Business Central þá getið lotað þetta niður á daga og brotið niður 10 daga pöntun sem dettur yfir áramót alveg niður á rétta daga. Þetta mjög mikilvægt ef þú vilt vera með gögnin mjög nákvæm hjá þér. Sömuleiðis bókhaldslyklar niður á greiðsluflokka og tekjustýring myndi ég vera með aftur með rúmbreyðstíni. Og lokum langum mér að benda á okkur eitt dæmi, við vorum með hótel út á landi sem sett upp rúmbreyðstíni hjá sér. Á fyrstu 9 mánuðum ársins 2019 juku tekjurnar 37%, bara við það að nota tekjustýringatól. Og hvernig það hægt? Jú, það vinnur með markaðsgögn og nýtingagögnin í hótelbókunarkerfinu þínu og reiknar út að meðaltali 700.000 gagnapunta, þannig að það enginn sem getur keppt við þetta með að kíkja á helstu samkeppnisala. Þú einfaldlega setur upp alla samkeppnisalana þína og það var alla verðskrárnar og alla herbyggin og það reiknar þetta eins oft á sólarhringu og vilt og þú stýrir klukkan hvað það þrýstir út verðanum inn á söluröðsna þínar. Þannig að þetta var ef ég ætti hótel. Ég vonið að hafið notið góðs af og nýtið tíman vel í sumar. Takk fyrir mig. Að lokum fjallar Bárður Örn, framkvæmdastjóri Svartatinds og Lava Center, nýsköpun í ferðaþjónustu og hvernig megi flýta ferlinu. Velkomin Bárður. Góðan daginn, gaman að fá að vera með ykkur hér í dag, sérstaklega á þessum skrýtnu tímum. Þvílíkt kröftug og öflug erindin hérna undan mér og ég veit að á eftir mér kemur annað erindi sem fær okkur virkilega til að hugsa út fyrir boxið og sjá svolítið stóru myndina. Ég ætla að reyna að halda mér aðeins innan boxins í dag, en mér langar að ræða um nýsköpun í ferðaþjónustu og hvernig við getum hraðað henni eða flýtt henni. Við höfum öll verið að fara í gegnum þessar þunglindislegu skýrslur ferðamál og ferðaþjónustu, uppfullar alls konar hugmyndum að það sé ekki nógu góð arðsemi í greininni, hæfni mannauð sem sé ekki nógu góð og svo framvegis. Þetta auðvitað bara vaxtarverkir, þetta ekkert ólíkt vegakerfin okkar. Það sem innviðirnir ná ekki að fylgja eftir vexti ferðaþjónustunnar, alveg eins með þessi ferðaþjónustufyrirtæki. Við byggðum upp atvinnugrein á 10 árum með ótrúlegum hætti og mikilli frumkvöðlega hugsun. En það eru ákveðnir þættir í innviðum ferðaþjónustunnar sem hafa greinilega ekki náð að fylgja pratt og við hefum kannski viljað. Það sem kannski stingur með þetta mest umræðum skort á nýsköpun í þessum fyrirtækjum. Í geira sem byggir svona ofsalega mikið upp á tækni og tækninýjungum, viðskiptum á netinu og þess að þar. Og þegar maður sér að það vanti ákveðna frumkvöðlega hugsun inn í fyrirtækin, að það vanti ákveðna hæfni í sölu og markaðsstarf og jafnvel í stjórnun og það sé rakið til skort á nýsköpun, þá fær maður virkilega til að staldra við. Síðasta skýrsla sem kom út talar að 30% gistista á Íslandi hafi til dæmis ekki sína eigin heimasíðu og geti þar alveg ekki selt beint til viðskiptavinar. Það eru svona hlutir sem við viljum leysa og þetta var kveikjan að því að Ferðamálastofa bað mig að halda framtíðarfund í ferðaþjónustu sem ég gerði með aðstoð Þóreyjar hjá Capacent. Þar boðuðum við áhrifavaldur íslensku ferðaþjónustu, alla helstu stjórnendur, litlu frumkvöðlafyrirtækin í ferðaþjónustu og blönduðum þeim saman við tæknifrumkvöðla og hönnuði og fólk sem kannski lifir dagstælega í þessari 4. iðnbyltingu sem við tölum svo mikið um. Þetta var gríðarlega skemmtileg fundur og árangursríkur og
við fengum ákveðna staðfestingu á þessum áskorunum sem við höfum lagt fram. Við vorum að vinna fyrst og fremst eftir þessum 3 línum. Eitt var að hvernig nýtum við tækni til þess að tryggja sjálfbærni náttúruauðlindarinnar. Þetta var líklega það mál sem var fólki hvað hugleikast. Þeir voru mjög annt að Ísland hefði sjálfbærni að leiðarljósi og væri grænn áfangastaður. Svo fórum við yfir í hvernig má sjálfvirknivæða ferðaþjónustuna. Þarna vorum við mikið að horfa á hótel, sérstaklega þessa gististáð út á landi sem hafa verið ekki að skila nógu góðri arðsemi. Við vorum líka að horfa mikið á bílaleigur, öryggi þeirra viðskiptavina. Og svo í lokin fórum við í kannski mesta hitamál fundarins, OTAs, eða þessa stóru erlendu ferðaheildsala. Hvernig getum við bætt samstarf okkar við þá eða jafnvel farið í samkeppni við þá. Þarna var kannski mesti hitinn á fundunum og minnsta samkomulegið, en á flestum borðum var umræða mjög svipuð og voru að tækla mjög svipuð vandamál og komið með mjög spennandi lausnir. Svo lausn sem kannski stóð snemma mjög mikið upp úr var okkur vantar aukið aðgengi frumkvöðla að ferðaþjónustufyrirtækjum og einnig aðgang ferðaþjónustufyrirtækja að fleiri góðum lausnum. Og einu borðinu kom þetta skemmtilega nafn upp, Ísland sem stafrænt sandkassi. Og það er raunur þetta verkefni sem ég fengi að keyra áfram og mjög spennandi. Þannig erum við að reyna að leysa ákveðna áskorun með eins skilvirkum hætti og við getum. Við förum þá þess vegna í það að grafa okkur aðeins svona í fræðin. Hvers konar feril viljum við? Hvað er það nákvæmlega sem við viljum gera? Og við vorum öll eiginlega sammálaðið það mjög snemma að við viljum nýta þessa sterku innviði sem við höfum þó grunni. Þau öflugu fyrirtæki sem til staðar, sem hafa verið að sýna mikla hæfni að vinna með nýsköpun. Og við vildum vinna með lausnir sem eru kannski annarkvort alveg við að vera tilbúin eða raunverulega tilbúin lausnir á markaði. Það getur þá verið bæði á Íslandi og öllum heiminum, en það hljóta að vera til lausnir í dag sem sinna flestum af þessum vandamálum, ekki satt. Þess vegna fórum við í það að búa til market pilot, þar sem við töldum að við gætum hit the ground running, eins og maður segir á ensku. Við byrjum því að til þess að sannreyna þessa kenningu okkar, þá byrjum við að fá samstarfsaðila. Við fengum 3 fyrirtæki og þjóðgarð í lið með okkur. Við fengum sem sagt Höldur, bílaleiguna Höldur. Við fengum Hótel Akureyri og við fengum Vatnajökulsþjóðgarð. Þetta fyrst og fremst gert af því að við töldum að bílaleigan gæti hjálpa okkur með að leysa áskoranir á borð við hvernig aukum við upplýsingaflæði til ferðamanna, hvernig tryggjum við öryggi þeirra betur, hvernig straumlínulögum við greiðslugáttirnar þeirra. Varðandi hótelin þá er það enn einu sinni þessi arðsemiskrafa, hvernig getum við aukið sjálfvirknivæðingu og bætt og staðla betur þá þjónustu sem þeir að veita og þannig aukið arðsemi sérstaklega þessara hótela út á landi. Og í þriðja lagi er það kannski það sem allir vildu mest leysa, hvernig leysum við þessa áskorun álag á náttúruperlunnar okkar og hvernig tryggjum við öryggi gestan okkar á þessum stöðum. Þess vegna eru Reynisfjara auðvitað hátt skrifað, hvernig tryggjum við öryggi og aðgengi að þeim stöð, en líka viðkvæmari náttúruperlur sem eru kannski út úr alfaraleið, eins og til dæmis Stuðlagil. Því miður vegna ástandsins þá hefur Vatnajökulsþjóðgarður sett aðeins verkefnið hjá sér á ís, en við vonumst til að sjá þau leið og það þiðnar aðeins í greininni. Það sem gerist í þessu ferli er að fyrirtækin velja sér sína eigin áskorun. Þetta er þeirra verkefni og við hjálpum þeim að skilgreina áskorunina og svo notar Ferðamálastofa tengslaneti sitt og þekkingu til þess að leiða að sem flesta borðin. Þannig að við förum og tölum við frumkvöðla og fyrirtæki á Íslandi og út allan heim til þess að reyna að leysa þessar ákveðnu áskorunir. Ferðaþjónustufyrirtækin velja sér svo samstarfsaðila, fara í 3 mánaða pilot þar sem þau prófa vöruna og að því loknu þá vonandi gangaðu til samninga við þessi fyrirtæki og kaupa þessa lausn við þeirra áskorun. Rúsinin í pylsuendanum fyrir okkur sem grein er að þetta verður gert fyrir opnum tjöldum. Það er að segja, Ferðamálastofa á öllum skrefum ferilsins mun fylgjast með
eiga reglulega fundi með bæði lausnarveitandanum og ferðaþjónustufyrirtækinu og í lokin skrifa lokaskýrslu þar sem kemur fram hvað gekk vel, hvað gekk ekki vel og af hverju fyrirtæki ákvaða að kaupa þessa þjónustu og af hverju ekki. Það er þá trú okkar að þegar þessi skýrsla verður gefin út og við kynnum hana opinberlega á fundi að fleiri ferðaþjónustufyrirtæki sem eru sambærileg því ferðaþjónustufyrirtæki sem var að leysa sína áskorun geti fylgt í fótspor þeirra sem ruddu leiðina og það eru því fleiri sem munu taka upp þessa nýjung og nýsköpun sem mun bæta vonandi þjónustuna og auka arðsemina. Það er nákvæmlega þannig sem við viljum vinna. Við teljum að með því að nýta þessu sterku innviði sem við klárlega höfum, þessi frábæru fyrirtæki sem eru starfandi í ferðaþjónustu og eru að kljást við ákveðnar áskoranir og nýta hins vegar þessa sprota sem eru á Íslandi og tæknifyrirtæki sem hafa klárlega lausnir til þess að vinna saman, til þess að reyna að keyra áfram á mjög hraðanhátt þessar breytingar. Við þurfum að flýta nýsköpun í greininni og með því að nota núverandi infrastruktúr þá höldum við að það sé mögulegt. Á meðan við erum að hins vegar að keyra svona verkefni sem byggjast öll upp á hraða og fá núverandi fyrirtæki til þess að vinna hratt og markvisst að aukin nýsköpun. Þá þurfum við að sinna grunnunum okkar. Við þurfum nefnilega líka að vinna hægt og þó svo að við séum að keyra þennan feril, þennan pilot sem gengur út á að vinna eins hratt og við mögulega getum og að reyna að skala það upp til sem flestra og sem styrstum tíma til þess að auka nýsköpun á alla greinina. Þá þurfum við að eiga inni eitthvað þegar þeim átökum lýkur. Þess vegna er svo mikilvægt að við sinnum sprotunum, að við styðjum núna, ekki síst núna í þessu ástandi, við verkefni eins og Startup Tourism, Startup Reykjavík, að verkefni eins og Íslenski ferðaklassin fái virkilega að blómstra og við náum að byggja upp þann grunn sem svona stór atvinnugrein þarf klárlega á að halda. Við erum aðeins eftir á, skiljanlega, en núna er komið að því að styrkja bæði innviðina, það sem við munum gera til langstíma og hreyfa okkur hratt til þess að koma okkur á þann stað sem við viljum vera á sem styrstum tíma. Það sem ég vil kannski biðja ykkur að hugsa þegar þið farið heim er hvernig get ég auki nýsköpunin í mínu fyrirtæki? Hvaða leiðir hef ég til þess að auka skilvirkni, minnka kostnað, bæta aðgengi að markofnum mínum? Hvaða leiðir hef ég til þess að gera þetta? Ferðamálastofa er að vinna fjölmörguverkefnum, háskólarnir eru margir með námskeið og ýmsir aðrir, SAF og fleiri. Og það er svo mikilvægt að við öll sem held tökum þessi mála alvöru, ekki síst núna þar sem það kemur ákveðin áskorun næstu mánuðina, að við nýtum þennan tíma vel til þess að fara yfir alla ferla og alla þætti í okkar rekstri sem getur bætt arðsemi og bætt þjónustuna við gestin okkar. Ég vona samt á sama tíma að við hittumst öll hress í sumar. Við ætlum öll að ferðast innanlands, ferðast landið, sjá þessu ótrúlega uppbyggingu sem átt sér stað. Það mun koma ykkur svo ótrúlega óvart hvað eru mikið af frábærum gististöðum og hvað þjónusta við ferðamenn er orðin ótrúlega á Íslandi og ég vonast bara til að sjá okkur sem flest á ferðinni. En við hlýðum auðvitað víði og höldum 2 metra reglunni. Takk kærlega fyrir mig. Pól Papadimitriou frá Intelligencer hefur komið víða við og sankað að sér gífurlegri þekkingu á alþjóðamálum og nýsköpun sem hann hefur miðlað til fjölda fyrirtækja og opinberra stofnana heim allan. Hann hefur óbilandi áhuga á fólki og hegðunarmynstrum og ætlar í dag að fjalla stóru myndina og ferðalög í breyttum heimi. Please welcome Paul. Are you ready? Eyes on the screen, on the laptop, on the tablet, the smartphone. Let's do this. You've probably seen this picture. It was taken by astronaut Bill Anders in December 1968 while they were orbiting the moon. This version here, this picture is not as old, but it's still 40 years old. I got it in Cape Canaveral in Florida back in 1980, and my father got it for me. I'm not that old. It's a stunning picture, isn't it? It's called Earthrise, clearly.
And the first thing it tells me, of course, about the beauty of the Earth, the beauty of our little fragile blue dot here alone in space. The second thing it tells me about this innate, this eternal want of exploration that human shares. We always want to go further, we want to go beyond, we want to make the invisible visible, we want to know. The third thing, obviously, because I can hold it in my hands, is this technological ability that we can create. We had to create a rocket and to create a spacecraft and to create even like a camera to being able to take pictures into space. It's crazy, it's amazing. And last but not least, the fourth thing it tells me about invention, creativity, this ability to imagine that we have as human beings. And then to accomplish them, we have to have the mindset to invent it, the mindset to accomplish things that seem impossible. We want to go beyond, and that's absolutely stunning. It's a stunning ability we have. These are the 4 topics I'll focus on today. The human DNA of exploration of travel, the technological feat we're capable of, the human drive, the mindset, and the beauty of the human experience. Hi, I'm Paul. As my last name doesn't say, I'm a Swiss. That's where I was born, grew up and studied. I'm a Finn from my mother's side, and I'm a Greek, evidently, from my father's side. I've lived in such places like Tokyo, Manila, Cyprus, and I now live in London. The alternative story here is that my 3 passports are locked in a safe in Zurich, and my real name is Jason Bourne. No. I am a voyageur. I travel this world to understand what sits behind the human experience, what drives us, why do we do what we do. I usually travel around 40 countries a year, frontier countries, emerging economies, established outposts to understand what our future might be, what the future of the human experience might be. I deliver those results, consulting, speeches, content, facilitation for a variety of clients, from luxury fashion to fintech, from technology companies to, well, travel. Evidently, airlines, airports, OTAs, tourism boards, IATA too, for instance. And yeah, air travel is my thing, I guess, which is why I'll use many examples from the aviation industry today. I even have a top 10 global podcast on this called Layovers, for those of you who won't be tired of my voice after those 30 minutes today. At the center of the human experience sits 2 things that we do extremely well: myths and tools. We create myth, the stories we tell around a fire, when we gather around a fire since the dawn of times, to process our day, to process what we don't understand, to tell of our dreams, our ambitions, the stories that build our identity, but also cities, countries, civilizations. And we create tools, in other words, the technology, what gets us to those dreams and ambitions. And that's what I do. I study our myth and tools. I ask 3 questions. Who are we? Where do we want to go? And how do we get there? Our identity, our future, and the technology and behaviors behind it. I can't tell the future, no one can. So to answer those questions, I push existing trend lines. I try to understand which trend lines are going to stay with us, which ones will accelerate, which ones will disappear. Travel sits between the myth and the tools. That's why it's such an innate driver of our humankind. Travel, exploration is what makes us dream, look into the future, and thus we create the stories of where we would like to go, what we would like to witness, who we would like to meet. And we use the tools, we invent the technology to do so, those incredible machines, the ships, the planes that gets us around the planet. Travel is within our DNA. We won't stop traveling. There are traits in humankind that can't get erased like this. And you don't put the globalization of travel back into a bottle that easily. And yet, here we are today, in the month, the year, we stopped traveling. Before I go further, I would like to state that I feel for you, all of you working in travel. I realize how incredibly difficult those times are. I have family working in travel, friends working in travel, clients who trust me working in travel. So I want you to believe me when I say that I feel your pain. I'm sorry you have to go through this. This isn't of any fault of yours, which is incredibly frustrating. I will also spare you of the use of the word unprecedented. We know, you know, all of this is unprecedented. I'll try to focus on what's going on, exemplify paths and ways to move forwards, the ones I'm seeing or that I am thinking about. So since we need to move forwards, the theme of today's event, but frankly, the theme of everyone today in this great shutdown we're experiencing, let's start with what's going on today in international travel.
100% of countries have put restrictions on travel, whether they are border closures, airport shutdowns, suspension of international flights, quarantine systems, or else. The world is shut down. That was the easy part, going in early and hard. The difficult part is what comes next. An important point here, all those questions will depend on how long this double crisis, the virus and the economical fallout, drags on. It's very hard to assess the duration of this all. It's almost impossible to read. And no matter what you think, what your public health experts, authorities and epidemiologists are estimating, and by the way, I'm no doctor or no virologist, I'm trained in international affairs, no matter how long this will end up to last, whether you believe it's ending this summer, I clearly don't think so, or in 36 months, which seems to be the emerging consensus today, you can't build a strategy on hopes and dreams, thoughts and prayers, and you can't build a strategy out of fear either. There will be mistakes. Countries will make mistakes. The travel industry will make mistakes. They don't really matter. You shouldn't be afraid of mistakes. We forgive mistakes when done with good intent. Here, the reaction in the face of an unknown, a pandemic. We move on, we move forwards. You need to move forwards. Prepare for the challenges in order to get the opportunities that will arise. You need also to focus on what you can actually control, what you can influence as an individual or as a group. Don't lose too much energy shouting at windmills like Don Quixote. I mean, sure, shout at them at times. Shouting and being angry is a way to cope, but focus on what you can influence. And yes, angry you can be, as this is painful. Painful if you're a customer that can't get a refund and needs cash. Painful if you work and try to save that same cash. International travel will be painful. First, an evidence. It is logical that when you have to deal with your own virus outbreak, you don't want to import more cases from abroad. We've seen this in China, that closed the border, or Singapore. We're seeing this with countries like the UK, who hasn't closed the border, is now thinking of restricting access in the future. And it is vastly supported by polls, by the public. When asked the order of priority of the reopening of an economy, the public says that allowing people coming from abroad should come last. And governments might very well follow this. So even if the pent-up demand for traveling, that willingness to travel again is here, well, if you can't access in any other country, you just can't. So how will we relaunch international travel? In the short term, at least, the new reality is health as the new visa. If you ever had an experience being told, do not board at an airport check-in due to your visa not being accepted by the system, well, just imagine that this could now be dependent on your health. The first emerging trend is the green zones, yellow zones, and red zones, colored after the infection rate of your country. If you're from a green zone country, you are accepted. If you're from a red zone, well, you aren't. And if you're from a yellow zone, you are given enhanced rules. I had forecasted this more than 2 months ago, and we're now seeing Austria, Germany, the Czech Republic, and Greece debating this with each other, or New Zealand and Australia. They're creating travel between green zones, travel corridors, travel between countries with low infection. Greece might be the first to do that this summer, prioritizing low infected countries, green zones, and EU countries. EU countries, that's another hint at a path forwards. Domestic travel will happen first. US domestic, Vietnam domestic, and that includes blocs, countries that are natural friends, neighbors, or associated within a bloc like the EU. They are used to work together. They will align their policies first. This is where you should look at first. After all, the image I started with was taken with a Swedish camera, Hasselblad. The astronaut wore a Swiss watch, a Rolex, and they were Americans. International cooperation works. The other trend is forms of quarantine, isolation, obviously, usually 14 days. This creates a lot of issues. How do you go to a country for a 2-day business meeting? How do you attend a conference? Do you decide going to see the Northern Lights if you need to first get stuck for 2 weeks at destination? I'm not sure. This is why many in the travel industry, at least, wouldn't like that one to go forward. And at the beginning, however, it might be used by countries, at least in their mix of measures, especially for travelers that can't present a health certificate. Because yes, health certificate testing for health prior to boarding or upon arrival are another clear trend.
You've surely heard about Emirates doing rapid testing before boarding. Narita in Tokyo uses rapid testing upon landing. You need to stay overnight to wait for the results. China, before closing the border, had an entire sorting system that took you from 6 to 8 hours to go through before knowing your fate. In Europe, Vienna Airport is now proposing a test on arrival. Austria tells you basically get certified before you board or get the test upon arrival and wait for 3 hours. Greece and Italy have both hinted at using their certificate to allow you in. And then there are some more extreme measures like segregation by age groups, or like Hong Kong, they have a system of bracelets that you need to wear at all times. And it's not a Fitbit or an Apple Watch, it's a big ugly thing you need to wear. And if you don't respect the isolation rules given to you, well, you're tracked and fined or even arrested. Singapore actually has even deported people for not respecting the rules. This is serious. Let's look at a trend line, the trend line of personalized travel. Personalized travel is one of the trends that has been debated at length for years now, tailoring the experiences for you or me, and using the smartphone at the center of this all. The smartphone is a tool that might be used here for health, not requiring you to wear a bracelet, but simply to download an app whilst you're in a country, maybe sharing your geolocation, or even your past geolocation is no longer a paper form you fill before entering a country, is direct access to data. Is it science fiction? You know, limiting liquids at airport security was science fiction 20 years ago, and we got used to it. By the way, I know some of you will say that rapid testing isn't perfect. Nothing is. We are here looking for balance. You should be looking for balance between health and economical reality. Airlines and airports and the travel in general, governments, they're all trying to get travel going, to get the economies going. A balance is needed. Another existing trend, the electronic travel authorization. You know, like Australia has, or the US with the ESTA waiver program, you need to fill a form online with your hotel address and so on and so forth. Well, Japan, Russia, and the EU had all announced their introduction. Is it really far-fetched to believe they will have a health component to them? After all, the US already asks for your social media handles. Now the big one, social distancing, the new word that is fast becoming the word of 2020. We're seeing it play out everywhere. Restaurants that limit the number of patrons, separate the tables, queues at supermarkets. And it seems this might go on for a while. Looking at countries that are going out of the worst of the outbreak in Asia, they are keeping those measures of distance, at least for the moment. It will be the case in offices, in restaurants, in factories. Just Google how Volkswagen just reopened the largest car factory in the world. Airports, 2 meters social distancing, the queues will go out of the terminal. But coming 4 hours prior to boarding to clear rapid testing and other measures, yeah, possibly. And masks. Same in public transport, same in cabs, masks, yeah. On the aircraft that leads people to Iceland, well, not every seat filled. I'm not sure this will be imposed. I mean, maybe at the beginning, because airlines are already suffering or are close to bankruptcy. I mean, you hear stories, Norwegian, Lufthansa, Virgin Atlantic, or evidently Iceland Air, and I'm sorry to all of you that are worried about their jobs. Those airlines can't make it viable to have aircrafts at 40 or 60% load factors, the occupancy per plane, unless travel becomes very expensive. Maybe that's a possibility. So here again, balance will probably happen forwards. Cleaning protocols, self-cleaning surfaces, and masks again. Actually, all the US airlines are mandating masks already. And that's something to keep in mind. The US airlines are doing it on their own. They're being proactive. They're not waiting for the regulator to tell them what to do. Proactive, that's the entire travel chain that needs to do that. All of you need to do that. What can you propose today to start working on measures that could work? Don't resist, don't hold to the past, try to invent that future. And since we need to avoid contact, yes, another existing trend line to push forwards, automation. I'm going to stay on the airport side of things, of course, but this applies in all ways of travels, hotels, etc. We have seen self-check-in kiosks pop up in all airports for years. We have seen smartphone apps used to check-in and boarding pass scanning. We have seen self-luggage check-in machines, all contactless. Airports like London Gatwick or Singapore Changi Terminal 4 are already very automated, and this will happen everywhere. You want less contact and also less overhead, sadly, because people want to hire less for cost reasons. Less people, sadly.
Another example, I've done the full biometric path in Dubai Airport Terminal 3. You walk through a tunnel, you don't even stop, you just walk, camera, and you're through. No human contact. It was a display of future technology. It might now become a vast reality. In China, you pay with your face. In London, I pay with my watch. In San Francisco, I enter the Amazon Go store, I pick up stuff, I exit, I'm charged. All via sensors and cameras. It's all contactless. Those are all possible futures, contactless futures. Distanced futures. I'm not here saying I like not having human contact, by the way, I do love it, but travel needs to instill confidence in a public that is unsure they want to travel. When asked whether they'd go on a plane if the lockdown were eased in the US, 85% of the public says no, 85%. If you don't go on a plane, well, you don't come to Iceland. So when airports and airlines and the travel industry at large introduces those measures, it's not just because they care. I mean, of course they care, of course you care, but they know that the travel is an elective choice. Corporates, when they send people traveling, have a duty of care to their employees. Tourists, they choose destinations according to their own sense of safety. Some are more adventurous than others, for sure. I mean, I'm the guy who visits zones of strife. I get into trouble because, I like discomfort. But even me, I will judge and assess my level of comfort. And that level now is all about health. How safe is it to fly? How safe is it to be in an airport, around people, in a hotel, in a restaurant? No matter what you think of this, by the way, is it exaggerated or downplayed? The public needs reassurance. Travel, I repeat, is an elective choice, and without reassurance, the public won't follow. When I hear people shouting that we simply need to declare the economy open, well, no. If you have no public confidence, no trust, you have no travel. People won't dine out. They won't rent a car. They won't stay at a hotel. They won't travel. It's not top down. You need to start with the people, the traveling people. That's your focus. It has always been your focus, I know, but now it's more important than ever to get them back towards you. And clearly right now, it's all about messaging. I'm sure you've all gotten newsletters from big hotel chains and airlines telling you that they care, well they do, and sending you pictures on how they will clean the rooms in their aircrafts. Well, everyone does it. Even Airbnb actually is implementing a 72 hours lockout period between stays. If you're a host, you can't have back-to-back guests. You need to wait for 72 hours and use this time to deep clean the place, and so on and so forth. Those are words. But as we restart traveling, actions will become more important than words. This is your task. Make us trust your destination, your country, your hotel, your bus, your restaurant, your attraction, your airport, feeling safe and comfortable. Enable that trust again. Show us your actions, especially if they're a traveling public that is a bit furious now, as some of you, for not getting their cash back from cancellations, for instance. You need to win them over again. The world is still shut down, so use this time to plan for what it will take to open travel towards you. And yes, I'll fully admit it, it is too early to understand how all this will play out exactly, but those trend lines, automation, cashless payments, personalized travel, self-serve travel were there before and will now expand and accelerate. And again, travel was there before too, and that will stay because that's another trend line, by the way. People will travel. We will never stop. You will never stop. The pent-up demand is here. It just can't happen yet. So what should you do? Come together. I said it before, focus on what you can control, what you can influence. You can't decide what the rules will be in the US, in the UK, or in China. Yes, at some point those rules will get somewhat standardized. We will learn from each other and we will align. But for now, focus on your own rules. Come together. What will be the rules at your hotel? The cleaning, the mask. What will be the rules at your restaurants, at your public transport? You have an influence on that. Think of what you'd like to experience as a traveler. How would you be reassured? Don't cut corners. Don't idealize the past. Keep an eye on what other countries are doing. The European countries that are opening first, for instance, after all, they're almost like labs for this reopening. I didn't tell you before that I used to be a lobbyist for the hospitality industry. I know how the dance works. We know each other in this industry. We talk to each other. We can come together for common rules, understandable rules, rules for the customer, for the traveler. Travel is an experience. You know it. The traveler
knows it. We remember how an experience made us feel. We remember how a country made us feel. We remember how a restaurant food made us feel. I still remember the food in Reykjavik at Grillmarkaðurinn or the fish company. That was great memories, right? I also remember that incredible time at a pool at the Ion Hotel. I arrived in the afternoon, it was spring, and then suddenly it wouldn't stop snowing in the evening and the whole night, and I didn't see the northern lights, but I got the best experience of seeing, the fresh snow around the country. What an incredible journey that was. And I also loved doing off-road with my 4x4. I mean, trying to get out of the Ion Hotel. The GPS would tell me I was on the road, but I certainly wasn't. That was quite the experience. And that's the thing, I want this again. We all want this again. Those experiences, those memories. So come together, give an expectation, your set of rules that I'll know before embarking towards Iceland. Give us comfort. We will need that comfort, for there is, as I said, a second crisis, the economical one that might be long with a slow recovery. Back in 08-09, banks went from business class travel to train. This time they might go from business class travel to Zoom. I mean, yes, some business travel will still happen. There are things you cannot do on Zoom. There are deals that cannot be signed. There are jobs that cannot be done exclusively remotely. The reality is, however, costs. And large gatherings, by the way, might be the last thing to get authorized, or conferences here, sadly. At the same time, we are doing the biggest experiment of working from home ever. Another trend line that was discussed for years and is now accelerating. What happens if companies decide not to reopen all their offices? It's happening in London already. Architects, or even Barclays, the big bank, is questioning this for thousands of people. Will people be able to work from anywhere? Maybe not everyone, but surely some more than before. Destinations could capitalize on this, offer me a place to stay and work from my future non-office work life. Or you can even imagine visa-free facilities at airports to meet without quarantine, for instance. There are many ideas. Leisure travel? Well, same issue. Cost. How much people will have to travel? Which airlines will have survived this? And what cost will it take to travel, as airlines and others in travels will be smaller? Some even are using this crisis to let go of the high cost they used to have before, like BA. So think about who will travel first and create delight for her, for him, for them. After all, this is who you are, creating delight. And this is where you want to go, creating experiences. I'm starting by telling you how tools, technology, are only the answer to the question of how do we get there. Once you decide what road you'll take, even if the road is covered in snow and uncertain like I did when I left the Ion Hotel, you'll have a sense of direction, and then only you can think of technology. First the people, the traveler, you, second the destination, the strategy, and only then third the technology. You are already using technology. You don't do faxes, you use it like an OTA dashboard, for instance. Don't be afraid of technology. Here too, come together, work like a startup, fast iteration, fast attempts, focus on your differentiation model, and find solutions that scale across all of you. Yes, some of you are competitors, of course, but you all want cost reduction now, less overheads to survive this great shutdown, and travelers, they don't care if you're competitors. So it's not a piece of technology that will make you beat the competition, by the way. It's the experience, what you bring as people. So work together on the technologies you can share or learn from each other, and compete on that last mile, the top end, the differentiation. Go for simple and elegant solution. I mean, the traveler will already have enough to deal with health visas and testing and stuff like that. Let's not add another difficulty on top with bad technology. Let me give you an example. Self-checking booth. I was in Singapore at a hotel in the Jewel, that new mall with this huge waterfall that sits between Terminal 1, 2 and 3. iPads everywhere. I had pre-booked my room. It should have been simple, but no, nothing worked. What a disaster. I will always remember this experience as a disaster. Do this, and this is what you end up with. This was filmed at Incheon next to Seoul in South Korea, and I love this so much. That represents to me what we end up with when we think technology first and not the experience first. You want to smash all these things. So value the technology that enhances the experience, not one just to reduce the staff and costs. Otherwise, you'll end up with more problems than solutions. Be simple. Do not overcomplicate. The best startups, the best products are those who don't require instructions. They are natural, evident. You see them and you get it. This is what travel should be like, easy and simple. In other words, moving forwards, fast-track the quality of the experience of your hotel, your restaurant, your airport. This is what 2020 represents. Fast-tracking
fast-tracking everything. Companies were talking about flexible working from home for years, and now they all have to suddenly fast-track their ability to do so. The same in the travel industry, talking for years about seamless experiences with the help of technology, self-serve travel, personalized travel, etc. Well, it's now time to go faster. Will customers like it? Well, they will normalize it. Normalization goes hand in hand with resilience, one of the most incredible human traits. We survive with resilience and normalization, this ability to get used to new normals much faster than we expect. We normalize. I told you before, we got used to airport security after 9/11. We normalized it. So whatever happens during and after the crisis, from distancing to masks to contactless ways of travel, we will normalize it. What feels uncomfortable becomes usual after a period of adaptation. The travelers you're catering to will be puzzled first with a new measure. Some will complain, some will be unhappy, but they will normalize it. We'll normalize the new ways of travels. Don't be afraid. We use cash. We use cashless now. We raised our hands to hail a cab. We press a button on an app now. And once we see the convenience, we don't go back. We normalize. You will normalize. Your customers will normalize. So get ahead of the normalization. Cashless and ride sharing, those two innovations were accelerated by the last crisis. This is a new crisis. It is a chance to create new models of travel. This is what we do as entrepreneurs. I've been part of building multiple businesses and startups, and all I thought about was about how the customer, the people, will behave and react. This is what we do as entrepreneurs. We let go of our own certainty and focus on the idea, the product that customers will normalize in their lives. And then they will say, oh, how could I have lived without this? This is why Uber and Airbnb and Booking.com and Google Flights are so good, whether or not you like them. Because once you try them, you don't want to go back. So let go of certainty. Accept discomfort. Embrace discomfort. The future is always unknown. Let go of your own certainty, but create new certainty for your customers. That's what I've done all my life, seeking discomfort, being a serial entrepreneur. And this is how it feels like. That's Macau, the highest height you can legally bungee jump from. I removed the audio because I'm really swearing here. That moment on the edge is nuts, but boy, I loved it. Jump. That's what you need to do. Jump. Have a mindset ready to jump. Take that chance. You'll be fine, as I was even smiling. You'll be smiling. Take that chance. You know where you are. You know what your hotel, your restaurant, your city, your country is, or what you want it to be. That's in your DNA. That's your DNA. Sustainable travel is another trend line that has been with us for a while. It's a change of attitude, a change of how we see and perceive the beauty of the world that surrounds us and how we'd like to respect it more. This moment today will fast track these type of values, widen them perhaps to many more people than before. That's a chance you have right there, right now in front of you, the beauty of your land, the beauty of your people. So lead by example, be the heroes, show us the path forwards, and towards that beauty. Be the people that we can't wait to meet, the destination we yearn to get back to. That beautiful picture was taken before anyone had set foot actually on the moon. It was still a dream back then. But what is amazing here is that this picture was taken only 6 years after John Fitzgerald Kennedy gave his very famous speech in 1962 when he said, "We decided to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard." They decided to do the things because they were hard. We overestimate what we can do in 1 year, but we underestimate what we can do in a decade, in the long term. They were able to do that in such a short period of time. Let's do the hard things. We have the tools, you have the tools to make this a movement that brings us to a better future, a story, a myth to be told to our kids, our grandkids. We did this and we became better versions of ourselves. Do the hard things. Be kind to each other. Stay healthy. I'm Paul Papadimitriou. Thank you very much. Við þökkum fyrirlesurum fyrir erindi dagsins og nú hefjast umræður. Bárður Örn ætlar að stýra umræðum en þær fara fram á ensku. Gjörðu svo vel, Bárður.
So welcome back. Now we're live in the studio with panel discussions where we're going to go on a deep dive in the topics discussed earlier. Such energy by the speakers and really interesting talks. We're going to begin the session with a bit of more of a hotel discussions because we need to split the panel in two. We're going to have, due to social distancing. So we're going to have Sine and Paul with us online, of course, the whole time. And then we're going to have Steinar Atli and Margrét Polly with us in the first half. And then during halftime, we're going to switch and we're going to get Óskeiða and Siggi to replace them. So I hope this will work out fine. It gives us maybe the chance to be a bit more specific in each half. To begin with, maybe more directed first to you guys, Sine and Paul. I love this way of talking about the corona narrative, Sine. How can we implement that in the hotel industries? Kind of what will the implications be for hotels to communicate that they're safe? How does this affect the OTAs and the cancellation policies, Paul? Like, what implications will this have? And maybe for you guys, Margrét and Steinar, how do we strategize the pricing in these weird times when we have local market and foreign market kind of blending in, and we don't know when the borders will open again? So if we begin maybe with you, Sine, kind of where do you see the communication for the hotels go? Well, I think we'll see a balance. The corona narrative is very much about finding that balance. You don't want to go to a place that says, oh, by the way, we're not contagious, we think. You want to give it more as a reassurance. That's why I'm also talking about, safety as a service. It has to be an amenity, that we're clean and that you're completely transparent about the procedures that you've introduced to assure that. Because it is, as Paul also said, it's all about reassurance. And then I think you have to combine that with a narrative of how you're moving forward. So how are you tapping into new demands that go beyond just the need for cleanliness, for hygiene? What other new preferences can you speak to? The need for urban escapes, or how do you work together in the city or in the destination that you're in? So I think what we will see is that the hotels, much like destinations, will need to find that balance between reassurance, but also appeal. We're all traveling to get the experience. So that's the corona narrative that you need to find. Yeah. What about you, Paul? When we talked earlier in the week, we were talking a bit about the OTAs and their rule, kind of how they operate in this time. Will their kind of approach regarding cancellations change, and how can we as hoteliers respond to that? Well, I think it will have to happen. I got actually a story. I was supposed to go to Mobile World Congress in Barcelona. So, for a long time, would it happen? Would it not happen? And it ended up not happening. And I had a room that was non-cancelable, and I lost quite a lot of money, which is fine. I'm not complaining. But imagine now, in a time where, let's say, I have to come to Iceland because I want to, and I book a trip because I really want to return to see you guys. And then I'm denied boarding at the airport because they say my temperature is too high or because I don't have the proper health certificate. Then, of course, I lose my flight, possibly my room. So airlines are already, for the moment, obviously removing these, rules about cancellation policies. But hotels would probably have to do that because if you don't have the certainty that you can actually go to a destination, you might actually not want to buy a hotel or a flight if you don't have this flexibility. Actually, some airlines, before even the crisis, already started removing this entire, non-rebookable, non-refundable flights like Delta in the US. So I think this movement, at least for a while, because they need to get the people traveling, will increase. And probably the hotels will have to get more flexible in order to actually attract more people coming in. Interesting. But if we go even closer to the business model, Margrét, like how do we do
pricing strategies. How do we work with revenue management when we have short term and then long term and we don't know when the markets open? Kind of how do we approach that problem? You have to have your antenna up and you have to be very flexible. Be ready to jump and increase the price when you have the chance. But in the meantime, get out of your comfort zone and put your prices lower. Focus on, also other things that could attract people to come to you. Yeah. Offers and such. Steinar, because it's interesting, before we were talking about this long-term thinking of revenue management. Like we're not thinking 30 days or 90 days, we're thinking even more than a year ahead. Mm-hmm. So how would you kind of plan for that in these times? So I've been speaking to quite a lot of revenue management systems, and they focus on, like I would say half of them are working with historical data, and the other half, or like the way smaller half, is working with, they don't care about the history, they're more focused on what's happening in the market at any given moment, and they're calculating the prices like every 30 minutes or every hour or every day, more focused on what's happening in their algorithms and not actually don't care about history. So from what they are saying is it's kind of changing the old revenue management powerhouses that have been buying a lot of data and saying to hotels, for our solution to work, you need to hand over at least 2 to 3 years of your or all your KPIs. So this is something that I see is changing, and for the smaller hotels, it's never been easier to invest in a simple off the tap, basically a revenue management system, free for a month, and then you pay a monthly fee for it, and you see, and they do the tests for you. They take the jump and they change the prices from $102 to $200 for 6 hours, and then they change it back down. Did it make any impact? If it did, let's keep it up there. If not, let's take it down again. And they do the jumping up. So the feeling is taken out of it. The feeling of the hotelier or the owner, I feel good today, I wanna increase the prices. I'm a little bit low, I'm a little bit tiny, I wanna dump the prices and get the bookings. This is out of the picture, and the algorithm is doing this for you. So it's good that we trust the technology for this, but of course we know also that there are days and moments that we can estimate that this day will be fully booked. But dumping prices today, I honestly feel that it doesn't really matter what you do for the next few weeks. Don't keep the prices as is, maybe lower them a bit for the local market, but you won't make a big impact. Yeah. So you're killing our saying "þetta reddast." No, it will, definitely, Yeah. definitely. But thinking about the revenue management and talking to, I have to say, I'm not a revenue manager, but I enjoy talking to them. And some of them that have been focusing on the historical data and working with all the data and crunching it themselves, this way of thinking is, I would say, that as of COVID. You can't look at the data. Let's say 1 year from now, you can't compare May this year to the May years before. It's just not going to work. So are you going to step in and assist the data from the May of 2020 and April 2020 so it actually works? And then there are feelings involved, and the prices that will come out of that calculation are not correct. You agree with this, guys? Yeah. Sina, you mentioned, Yeah. I really liked in your talk about this, you mentioned this village idea, that we need to kind of cooperate a bit like a village. And you actually, Margrét Polly, you also mentioned that now is maybe the time to work with partnership with those that are closest to you. Can you guys maybe elaborate a bit on that? Kind of how would that work when it comes to pricing or discounts, or how should we as that are out in the field operating, how should we move forward with these partnerships within this village that you mentioned, Sina? Well, I think it also taps into what you're offering. How do you brand yourself? And
And we're talking about prices now, but I don't think that's going to be enough to convince any travelers. That's also what I mean by we're all depending on the same ecosystem. We're all part of the same village, and that's what we're trying to sell. So yes, definitely partnerships, but I think for a lot of hotels, as we're talking about right now, I think they'll have to reinvent the business model, and it's not about dropping prices, because in many ways it will be more appealing to stay in a hotel that's not fully booked. We're not going to want it to be completely maxed out. We'd like the breakfast restaurant to be somewhat empty. There are many different mindsets at play here, but so I think what you need to promote is what kind of experiences are you offering, and those experiences you can have through different partnerships with other parts of your village or the ecosystem. And the other reason why I talk about it as a village is also because I think, and we've seen this throughout the Corona crisis as well, is the hotels and tourism as such is not a separate silo from the village, from the community, from the ecosystem. They have to be part of it. And that's why despite the crisis, despite all the difficulties that we've all rather would have been without, what we have seen are hotels actually offering themselves to serve the community in this time of crisis, opening their rooms to the homeless or to the sick or to the parents that just need a place to work throughout the day when they can't send their kids to school. Things like that, I think, have just reinvented the role of tourism in the community and sort of restated the relevance and the responsibility. And I would love to see that moving forward. Maybe new kinds of partnerships where part of the hotels, now that they can't be fully booked, could perhaps be, continuing to offering more community-related services and reinventing the business model around that, of course. Okay, interesting. Margrét Polly. Can you also maybe elaborate what you meant by partnerships and how you would envision it for these companies? Because now we're looking into very pragmatic solutions. Yes, exactly. What makes you unique? Why would people come and stay with you? What would their experience be? To focus on the customer experience. What makes you special? Yeah. Interesting. We have a question from the audience about how, it's to you, Margrét Polly. How should people look to find the technology available, and how can we trust that those services fit our needs? First of all, get recommendations. What kind of system do you already have in place? And it's very important that the systems that you have, they connect to each other. Find out what systems connect to the current system you have, and if not, ask for recommendations. You can read a lot about what is available out there, a hotel tech report, for example, or just social media and groups. Ask what's there. And choose from there. Different things fit different types of hotels, and there is a lot of technology available out there. So just don't be afraid to read and ask, and get presentations from those companies about how their product works. Excellent. Steinar Atli, you almost tech-shamed me during your talk. There are so many solutions and apps, and I just wanted to take screenshots all the time. And we're really looking into how can we be, I guess that a lot of the viewers out there are really thinking now, I want to go home, sit down and start working on this topic, right? I just want to open these apps and see where I can begin. What would you recommend to us? Where should we start? What should be the priority for let's say your 60 room hotel, and maybe also for a totally different one, maybe a smaller rural hotel? What would you do first? So, as the owner or the GM, I would focus on, basically, I would start with a pen and paper. Just write down what systems I have today. And when I say systems, I'm not only talking about technology like the PMS system or the email client. I'm also just saying the phone, everything that you look at as a solution in your business. Write it down and you will be amazed.
end up with a list of 20 to 40 items. Then think of what systems are actually handling some work for me. For example, a phone is not doing anything if you're not on the other end. So a revenue management system needs to do the revenue management the whole way through, calculate it and push it onward all the way to booking.com or your own website. The same goes for everything else. So even though I would do basically the same with a 60-room hotel and a small room, a hotel like a bed and breakfast with eight rooms, and especially with the 8-bedroom hotel, because you're giving it your all. You're gonna go tired after 3 years if you're always answering the phone, answering emails. You don't want to spend the extra dollars for your employees so they take the phone calls or the emails. You need to do it all. You're wearing all the hats. So sit down, write it all down, and really focus on the big pain points. So, but if I may add to the thing that Signi was talking about, changing the business model a little bit. Yeah, please. I've been wondering quite a lot about it for Icelandic hotels. Now the tourism industry is saying we're going to focus on the local market. Me, as a father of two, I would like to go to Tenerife and take 2 weeks and relax. At those hotels or resorts, there are quite a few opportunities for me to put my girls in a daycare for maybe 2 hours and get those really nice 2 hours. So I was kind of hoping that towns like Stykkishólmur or Akureyri or Egilsstaðir or like anyone in Iceland would come out and say, if you come to our town, you can stay for 5 days, 7 days, 2 weeks, and the football team will host something for the kids every day between, I don't know, let's say 8 in the morning and 10, especially over the weekends when you can like go run out of the tent and I'm gonna sleep in. So things like this. So if Icelandic hotels and small city councils and the companies in the small towns could come together and create kind of we are one big resort like a Tenerife hotel. That would interest me and I would go there, and they need to change it just tiny tweaks and they would get me as a customer to stay there for more than 1 day or 2 days. I could actually end up staying there for 1 week. Of course, I'm going to hunt for the sun like all Icelanders, but this is something that I'm going to be interested in. I'm not going to go to a campsite just for the campsite. I would like to have some activities with the football teams or similar. That's a very good point, and actually I think most of the municipalities in Iceland are frantically looking for these things to do, so hopefully we'll see that as soon as kind of summer begins and the sun hunting begins. Exactly. I'm not sure this phrase is known in other countries, but we desperately hunt the sun in summer. Trust me, yes. We drive all over. Denmark as well. Yeah, right. Yeah, in London as well, guys. Don't worry. Yeah, all right. Good to know. But I think. Sorry to interrupt. I believe what was just said is extremely important, because there will be also, perhaps, depending on the borders and when they open in staggered periods of time, there will be perhaps a moment where tourism will be landlocked within Iceland, and it's also a lab to try stuff. I loved what it was just said about having, engaging the community like football teams and create activities for the kids, but also for the adults, because these are labs as well. Not only they serve the community and allow tourism to actually thrive during a period where maybe no foreigners will come, but then also you are able to try this for the future, because I would be interested to come and meet the football team and having fun, and there would be an activity that would have been trialed with you, as in locals, and then that could expand to people like Signe and me. So I really love what was just said. Okay, I totally agree. This is really interesting. So we're gonna wrap up the first half now. It's been incredibly nice to have you. It's very insightful talks. And we're going to change over to Óskeiða and Siggi. Margrét, Polly, and Steinar Atli, thank you so much for your talks. Thank you. Thank you. It really kind of, I think it inspires us all to kind of go back to our home desk and start crunching data and working on our businesses. Thank you so much. While we kind of change the sets, I'm going to go for a direct answer to you guys, Signe and Paul.
A difficult one, maybe a bit a dangerous one maybe. There's an excellent question from the audience, from Hjörtur Smárason. He's asking, do you think it's necessary for the tourism industry to let part of the industry go bust so the rest can survive? Sine, would you maybe begin? You want to take this? I have an opinion. I can yeah, exactly. Sine, I can start off. I saw Paul jumping out of a building. I don't know why I have to be the brave one answering the dangerous question. No, but I think, yes, I mean, it is a difficult question because we would like everyone to get out of this in the best possible way. But this is a crisis, and so I don't think it's something that anyone is hoping will happen, but in reality, this is what will happen because demand is going to go down, and it's going to go down for a while. And so as the market sort of balances out, well, then there will be less visitors, there will be less customers. And so, of course, some will have to close and then reopen again in 3-5 years, perhaps with new concepts in different ways, or they'll have to reinvent themselves. But I think for me at least, there is no realistic scenario where we'll come out of this with everyone intact or everyone still here. And I think that is unfortunately, the harsh reality of how the market works. We will be seeing a world less travel, less connected. We'll see travelers less well financially off. Millions of people have lost their jobs. So these are the harsh realities that we will need to face. Yeah. Paul, I guess you want to elaborate on this as well, or what? Yeah, of course, but I'm not going to do it for too long because it's a tough one. Honestly, it's a tough one because I want the people to be okay, as in the employees and the people in general. But there's a little bit of unfairness when you do bailouts, for instance. Not because the bailouts are not spread out to everyone, because most countries have actually instigated systems that help both, SMEs, so small hotels, and large companies as well, so large airlines, for instance. However, the large companies usually have a better grasp of how to navigate, the bureaucracy and to sign the right papers, and they have the lawyers. And there's a tendency that the big ones are saved by this and not the small ones. And it's a bit unfair because at the end of the day, there are some companies. Let me just take you one example about the airline industry. You have Ryanair. Everybody knows Ryanair. Ryanair has enough cash to not fly for at least 15 to 18 months. Now, they could actually not fly and have a lot of cash. British Airways and Virgin Atlantic, since I'm in the UK, I'm taking those two examples, but they exist everywhere, don't have this. British Airways is trying to restructure completely, and Virgin Atlantic is trying to get money from the government. What the unfairness is here is so Ryanair made a good effort all those years to save some money, and will have now to compete with companies that didn't, but have been helped with the government. So it's really hard because at the same time, I don't want the employees of British Airways or of Virgin Atlantic to lose their jobs either. So I don't have a proper answer. Theoretically, I think it's better to help the people, to give money directly to the people, so to the employees, and not help the companies. In reality, however, because I'm a realist, I'd prefer that governments try to save as much as they can, because as Sine just said, there will be a lot of losses. A lot of companies will shut down. A lot of OTAs or simple travel agents will have to shut down. So, yeah, it's a difficult question, to be honest. I want the people to be okay. That's my main answer, basically. Yeah, it was a difficult one, but don't blame me. Blame Hjörtur Smárason. That's a good question. Yeah, he's right. He's right to answer. Yeah, it's a very interesting question to answer, because when you have a crisis, actually in the UK, and I'm not from the UK, but I live here. There was a very interesting point. The Prime Minister here, when they announced the first measures to help everyone here in the country, specifically said, and that's a very, very good point. Specifically said, last time we helped the bankers, this time we'll help everyone, because a lot of us feel that last time, so 2008 and 2009, and that includes airlines and some of the travel industry that were hit as well,
that there was this tendency of helping the big groups only, and they survived. And if you're an owner of a small hotel or a restaurant or a cafe, you didn't. And that is unfair. So I understand why the question is being asked. And I feel that this time there's an attempt at least to widen the net, to widen who can be actually helped. Maybe not saved, because again, as Senior said, not everybody will be saved, because there might be no room for everyone, but at least trying to help more people and more companies. At least that's good. Great. So now for the second part, we have new guests in set. We have Óskeiða and Siggi. Great to have you guys. Thank you. Really inspired again by your talks. Ósk, you were so motivating. I just wanted to almost run home and start working. But I wanted to maybe begin a bit broadly again, because I was really inspired by what all of you almost said, is that this is the time when we come together, we need to work as a group, as a team, or as a village, or you all use different words for it, but the main intake was kind of, now we have to stick together. But when we're working with place branding and in the industry that we have so many different stakeholders. It tends to be so difficult to work on place branding, because it's not only us that are selling the services, it's actually the whole community, everyone who lives in the village, not only the village of partners, but every single inhabitant. So I'm wondering kind of if you'd like to elaborate kind of how can we engage these people so we don't have these signs as we saw in your talk, Sine, from Wales. How can we engage these people to kind of join us and be a part of this winning team and not have kind of negative moods surrounding it? Well, if I can start, I think one of the key things here, that this is actually in many ways not a new agenda. We've seen this for the past years of more and more destinations experiencing over-tourism. We've all seen pictures of graffiti on walls with like tourism is terrorism or tourism kills the city and all these things. So I think there has been an awareness for quite a few years that we actually do need to engage the community in how we approach tourism. And that has in many ways, or in many places, it's been ongoing surveys, making sure that people are happy and supporting of the tourism initiatives that you're doing. And that was my point in saying, well, we have to move beyond that and not simply ask, what can locals do about tourism? Do you like what we're doing or not? We have to say, well, how can what we're doing within the tourism industry actually make your lives better? How can tourism contribute to our communities? And this is a very difficult question, but it has to be the question and the conversation we have, because unless we actually figure this out, tourism will continue to be an unsustainable approach. It will be unsustainable for the communities that it's part of. It's about flattening the curve and finding a way to do that in balance with the community that in the end is the destination. Because let's face it, we're talking about destinations, but no locals live in a destination. They live in a community, but the community is the destination. So it all taps together. So I think this is really, it's paramount that we seek out new KPIs, new success criteria for tourism. And going back to the difficult or dangerous question from before, I think in many destinations, this has also been difficult to figure out because it's been maxing out communities in many ways. And so now we actually have an opportunity to start over. So this is something that we need to grasp. This is something that we need to do, because if not now, when? Óskeiða, over to you a bit, because you talked about now everyone's listening. Everyone's kind of looking for things to do, but can we kind of communicate that the locals approve that they're kind of part of this? Can you see that? Or because I'm a bit worried that this it will be a bit of a monologue from us in the industry to our clients, but it won't maybe be trusted by unless we get the community behind it. Can you see how we could maybe do something about that? Oh, I mean, there are so many fabulous and fresh ways to do this. I mean, the power of social media, it's pretty great. Especially if you're thinking about the summer and the local market. I mean, we've all got a voice, but just by using our platform and creating our own medium,
we can share this, and as a community as well. I mean, we see all these groups popping up on Facebook, for example, if we talk about that specifically, where we see locals engaging with travelers. It's like, you know, I live here, this is why I offer, and just promoting themselves, using their own tools to market their destination and just their passion to, you know, make the best of a bad situation, pretty much. So there are so many tools, and I mean, just with pure passion and just the will to play to win, you know, we're gonna get through this. It's gonna be tough, but I mean, we're in this together. Yes. So you re-evoke the red dust. Of course, it's gonna. In the end, I mean, it's gonna be tough. I mean, we gotta be strategic. We gotta use our tools. We gotta know what, you know, what do you want? How was things last year? It's often good to think about how was it last summer. Were we perfectly happy with everything? I don't know. I'm not sure. What would we want to change? So if we fast forward a year, how can we use the experience from last summer when everything was booming and everybody was, you know, a lot of tourism and things were like really happening to us in a year in advance? Did we miss some opportunities there? Were we welcoming the groups that we wanted? Were we doing our very best regarding to be sustainability and stuff? I don't know. There are a lot of options and a lot of possibilities and opportunities here, especially. Good. Paul, you talked a lot about that the human factor was so important, and we should, of course, use technology, but if we don't have the human touch and the human factor, it will be all for nothing. Is this also connected to the community at large, the inhabitants of the village, to say so? Yeah, I think so. I mean, I'm going to answer a few things because they were said very well here. Is when we mention over tourism, obviously, it's not only that we know that it's happening. You know, Barcelona and the carry-on noise of the streets, or the Marais in central Paris, or Cinque Terre in Italy. You don't want to do it anymore, and that's the thing. Actually, if you actually ask most of the tourists, they don't want to end up in a place that is over touristed. They don't want this anymore, and now we're fast tracking this. So I believe, don't worry, I'll come to technology. I believe actually that relying on community, and as Sinja and the others have said, asking the community not only, of course, of what their opinion is and how they can be involved, especially and it's easier probably for Iceland being a smaller country, is actually key, because more and more people are attracted by a limited amount of people with community-based interactions and activities, which do not rely on having 20,000 people in a single space, in a single place. As for the technology bit of it, of course, social media, etc., the reason I mentioned a bit of technology within my talk is that, and I think it was previously mentioned with the two other speakers when we were talking about hospitality, is that not all technology is complicated or impossible to grasp. But the thing is, again, because you're a community, you can discuss amongst yourself using also trade associations, you know, probably hotel associations and tourist boards, etc., to try little things together and to have to say, almost like A/B testing. One village tests something, the other village tests something else, and try to see which one is the best way forward. Because people that my main message is trying to solve a tourism problem or to solve a human problem just by technology leads nowhere, especially in travel, which is such an emotional experience, that technology should not be your first concern. Now you will have less people because of the border closures, because people do not get in plane, because there are no planes anyway for a little bit. So it's a great moment to assess, okay, why do we want to do? Do we want to go towards like a more sustainable tourism with less people and then become that destination? Some destinations around the world have transformed and have gone from super large tourism to a more dedicated tourist. And it doesn't always have to be super expensive, because usually people think about, oh, it's exclusive, so it's going to be more expensive. It simply can be that it attracts a different kind of ecotourism, etc., which you already guys do well. So I don't want to name names of technologies to be used beyond social media. They are simple tools that can be used for hotel bookings, that can be used for tour guiding, that can be used. Sinja showed actually a few in our presentations, and the other guys as well, that are pretty easy to grasp. The only thing that they require perhaps is that if you're like a hotel of 8 rooms or even 20,
you might not want to try that alone. So this is where I think it's very valuable that a lot of small hotels, for instance, come together and try these tools together and ask for others what they've already tried. Again, I know you guys are competitors, for instance, in terms of hotels, but trying these little things will make the difference, will make your life easier, and then you'll compete on your experience. I want a certain experience, Signe wants another one, you want another one, we all want a different one. It's not going to be due to the technology that I will prefer a hotel or another. It's going to be because of the people that create that community around that hotel, for instance. No, very interesting. I really like this, also this discussion about not letting technology get in the way, right? Not letting it disturb you. It should kind of help you and support you. But kind of moving from that, Paul, and over a bit to Siggy, because you talked about this hopelessly complex systems, or even the costs were staggering for some of the smaller companies, Paul. Siggy, I guess after your talk, all of us want to go home and have a chatbot. Yeah. And in the past, it's always been a bit of a daunting task because we felt it was expensive and complicated, but your talk was kind of simplifying it a lot. Yeah. So is there a chance for us to, like for the smaller companies, I know that in the audience there are a lot of big companies that probably already have chatbots, but there are a lot of smaller companies. I mean, 80% of Icelandic companies are small or medium-sized. Yeah. Do we have a chance to go home this weekend and kind of, what should we do if we want a chatbot in this period now during summer, for example? How should we prioritize, and can all the companies do this, or do we have to kind of work together as Paul mentioned? I think definitely go home and think about it and take a closer look. Like I mentioned in the lecture, it is pretty simple software that you can implement. So of course it's limited, but what I usually talk about is like starting out small and figure things out and try it and test it, because it's too common that you invest in more expensive product or solution and you end up with something like monstrous that you can't handle, and you end up with a lot of cost that it's basically going to drive you mad. So the software that we are using is called ManyChat, and the reason why we have started to implement it and try it out is because it is working well for the Icelandic companies, which are mostly small and medium, and it's pretty easy to basically integrate to your social media strategy or to your website. So like I showed in the slides, like the back end of the chatbot, it's basically like if you know your customer flow and how he moves through the channel, you can basically replicate it into the chatbot with the information that you want to represent. So you think we can just all go home now and start working on our bots, right? Yeah. Yeah. It's like the cost is like, it's only a few dollars a month. So it's basically the time that you want to invest in it and try to figure it out. Yeah. But if I can do it, a lot of people can do it. So yeah. It kind of sparked a bit of an interest. Just quickly. Yeah, please. Oh, sorry. I think very good examples are often found for cheap technology, often found in emerging countries, because you don't have luxury to pay for. And I'm not here discussing about a chatbot, but that created a thought. When I work a lot in Asia and I travel a lot in Asia, and in countries like Vietnam, etc., everything happens on WhatsApp. For me, simply having a WhatsApp channel on a website to a hotel, to a tour guide, helps me a lot, because people are moving more and more on text-based, including chatbots. Chatbots have the advantage, of course, of being automated. But a simple WhatsApp way of communicating, there's less expectation of, you have to answer now because maybe you're sleeping, but that creates another way, a very cheap and easy way. WhatsApp for Business is a free app to download on the App Store, right? So these are very simple ways that for a younger demographic, not that young, but I'm part of that, I guess, want to use chat, want to use text instead of calling. And that is something that is basically free to be done. Sina, do you have something?
Yeah, I wanted to add something because I think it could also, now unfortunately I didn't understand Sigge's presentation, but I saw his slides, so I think I understood some of it. And I think what we need to be aware in terms of using this technology is that it could also be a possibility for us to, as Paul is saying, address new audiences. And there are two, I think, versions of that right now. And one is we've spent so much effort on, for tourists to go local. And there are many apps and many services and products doing that. And now we're facing a period where we actually need locals to go tourist. And I think we'll need new offerings. We'll need new ways of, narratives or just narratives on what we're offering that will appeal to locals, because they don't have that touristic identity, so they will want something else. And just saying that this is a staycation, it's not going to be enough. So maybe a chatbot could actually be, a way of, instead of redeveloping your entire website or all your marketing materials, maybe the chatbot could be specifically for a local audience. Or otherwise, we've seen for museums, for example, around the world, I think many museums have actually sort of reinvented their relevance and their presence throughout this crisis. We've all seen people reenacting famous paintings or famous artworks and posting them on social media, and it's gone viral all over. And that has actually engaged a whole new group, a whole new audience to the museum experience. Now, after the crisis, how will they maintain that audience, which is obviously a very digitally savvy audience? Maybe chatbots could be a way of doing that, because you'll need to segment, you'll need to diversify the way that you're communicating. There's your old audience, not necessarily old of age, but just the audience you had before the crisis, but you have a new audience now. Now, how are you going to engage them? And I think digital means of communications, not just chatbots, it could also be virtual technology or new social media strategies could all be part of that. Yeah, very nice. I actually have a very good question from the audience again, which also is kind of related to this answer. Is Ragnhildur Ágústsdóttir, who is actually an entrepreneur in tourism as well. She asked, how would you handle language issues? For example, in Instagram stories. This summer we're communicating mainly for Icelanders, but we also have a lot of valuable non-Icelandic speaking followers. So we have language issues and we have different platforms. Ósk, how would you kind of tackle this language issue? Because I get a lot of questions about this. Whoa, Siggi, back me up here. Yeah. How will we handle this as marketing people? Yeah, it basically depends on what platform you're pushing your content. Like she's mentioning Instagram story. Of course, you can't push out different types of content related to the language, but what we are working with our clients is that we are setting up different campaigns, for example, for the Icelandic market, but we are running it as ads on the site, so we're not messing up the current status of the profile. So you can't put English and Icelandic to the Instagram account, but you can geo-target your Facebook page. So the posts that you post on Facebook, for example, can be geolocated that people in Iceland are only it's only visible for Icelanders. So people outside Iceland won't see it. So you're not messing up your current the old strategy. So once everything gets better, everyone will see back the English status updates. So So long term, we keep on working on our social media accounts like we have before, but in the short run, we will do geo-targeted different campaigns for the local audience, right? Yeah. All right, guys, it's about time to wrap up. We've gone past our time. Actually, we could probably stay here all day. I hope you at home have enjoyed the talks and these amazing people. I at least got really, really inspired. I really want to just run home and start working on my ideas. I want to especially thank you guys, Paul and Sine, all the way from far away, and you guys, Siggi, Óskeiða, Steinar Atli, and Margaret, for very, very inspiring talks. I also want to thank Ferðamálastofa and
and the Icelandic tourism cluster to kind of host this show. And we've had amazing help from Sahara to broadcast this program. I'm actually really excited for this format. I think we should do more of it. I think we can get better speakers and we can be really targeted. And with the experience that Sahara and other similar players are getting, I think we have something really promising coming up this summer. So thank you very much for today. I hope you guys at home enjoyed it as much as we did. And takk fyrir. Góða helgi. Fyrir hönd Íslenska ferðaklasans og Ferðamálastofu þökkum við ykkur fyrir þáttökuna hér í dag. Við vonum að þið hafi haft bæði gagn og gaman af.